The next is leadership. From my own experience, I can say that the development of leadership is encouraged in our hostel. Our warden, Advocate Santosh Savi sir. In a hostel, we never feel that sir is not amongst us. He is always with us and his blessings are always with us. Now, I would like to call upon guys, our Honorable Warden, Ms. Sangeeta Savi ma'am, for introducing the today's program and welcoming our guests. Good evening, everyone. It is really a pleasure and a pride to see all of you today sitting in this hall where we are celebrating our 95th annual social gathering. Whenever an institute starts, there is a very important saying which always comes in my mind. The dream of yesterday is the hope of today and the reality of tomorrow. The dream which Father Jack Winslow saw 95 years ago, he tried to put it into a reality with a hope that to whomever he gives this place to take care of will make the best of this place. And he was right to have a good choice. He started this ashram in 1927. So we'll be celebrating the 96th ashram day in the month of October, and within 4 years we'll be entering the centenary year. So it is a pleasure to the hostel committee, to the ashram committee, to welcome you all for this wonderful celebration. There are two more reasons which I am really very happy. If Santosh Salvi sir would have been here, and if he would have seen both Vaibhav sitting in front on the opposite side of this space, he would have been very happy. It is a pleasure to see the past students doing very well in their fields. A deputy collector and a sales tax inspector. We could have got nothing more than this as the chief guest and the guest of honor today. So we are really very happy to see both of you here, and I can imagine the smile on my daddy's face when he would see the past students coming to the hostel and visiting the hostel, remembering all the things. Now, when both of them came, they were so nostalgic, and they remembered where they stayed, they remembered where they used to hide from Mr. Santosh Salvi because he was much more strict than what I was. So all these memories they have recollected, and it is really a pleasure for the hostel and the ashram committee to welcome you, sir. We are really very happy to see you both on this chair, and it's a dream come true for my dad. So our students coming as chief guest and guest of honors, and that too having a very good post in the society. This, as Gopal and they have given a short introduction. This hostel has been running for the last 94 years, and the basic aim of this hostel is to help the students, to give them a place to stay and give them an environment to study. So these are the two important things what the founder members really thought of, because being a center place in the Pune city, it is very difficult to get a place in very minimum charges, though 1500 and 2000 sound to be big, but if you go in the vicinity of this Pune city, nothing less than 4,000 to 5,000 in a room where at least 5 to 7 students are staying. So comparatively, this hostel is really running on a no profit, no loss basis. The second important thing which the hostel is carrying its legacy is the discipline. Now, discipline is in the sense that the students have to study hard, the students have to take very active participation in all the programs which have been organized by the hostel and the ashram. Being a center place in Pune, the programs which we follow are, we try to follow one program every month, and when you will be hearing the report of the year, we have taken various programs so that the students have confidence to come on the stage and speak. So this is one thing which all the hostel boys always come and tell us. It is because of CPS and the elocution competition that we had the daring to come and speak on the stage. And this legacy we are carrying forward for the last 94 years. The second important thing which we are following is the cosmopolitan nature of the hostel.
it is very sad for me to say that before the COVID, we had students from outside India also. We had students from various states of our country. But unfortunately, after COVID has broken down, we hardly have any students from out of the state. We have only 2 students from Nagaland this year. Otherwise, it is Maharashtra state dominancy for the last 2-3 years. But we are trying our level best that we will again make it into a cosmopolitan group so that students from various states of India and even out of India also. The most important thing which we have still followed till now is the silence period. And when we say silence period, again the past students will have a smile on their face because that silence period was very strict as compared to today's silence period. And Salvi sir used to go and take a round in the hostel somewhere between 2 or 3 a.m. in the night. And he used to knock at the doors of the hostel students to see whether they were studying. And unfortunately, if the student's room light was on and the student was sleeping, the students knew what would be their future the next day. So this is the discipline what my daddy was following all these years, and this discipline to some extent is still there. Mr. Dattatreya Yadav is taking care of the night rounds because it's difficult for me as a female to go in somebody's room at 2 o'clock in the night. So the silence period and the discipline are still going on. The next important feature which we have still tried to follow is the mess facility. Now, when we again say mess, the past students will again have either a frown on their face or a smile on their face. Because mess is such a facility that even if you go give the best of the foods, there are some problems, there are some complaints, but we have been fortunate to take the mess facility round the period all these days for the last 94 years. So, I really feel proud to say that both the Vaibhavs and they all had their memories when they came in the hostel, and they were asking where is the mess, because when they were students, where we have a small gym, there was an open area and there was one small basin to wash their hands, and the hall where now the students have their food was the only mess, and a very broken hut like thing where they used to cook the food. So I'm sure when both of the Vaibhavs entered the Cps Hostel, they thought they were in some different place. It is because we have tried to change the place a little bit and try to make it more friendly, student friendly, and try to make it more decorative. Because being a heritage place, it is very important to maintain the nature of this area. So we have tried our level best to keep this place as nice as possible, taking care of the trees which are there for last 100 years. So I once again feel very nice to see a lot of past students today. The senior most past student is sitting behind Mr. Joseph, who has always his attendance for the hostel gathering. Then we have all the church groups which we had invited for this hostel gathering. So I thank all of the church groups who have attended this program. Not the less Mr. Ashish James, who is the oldest member of our CPS committee. And I'm very happy to see all the other church groups, Reverend Abraham Lee, the Thambakul Baptist Church, my relatives, my cousin sisters, my dear sisters, and the past students. So it is my pleasure to invite you all for this awesome gathering, and I wish that all of you take good memories and go from this place. And I wish each and every student who is staying here now, take good memories and go. This is a place where your fate has brought you. Now when your fate has brought you here, there are definitely some plans which have been organized by the Almighty. So respect the plans which the Almighty has done for you. Take utmost advantage of this place. Take advantage of all the facilities which we are providing. We are trying to provide as much as possibilities and facilities which we are able to do. I would like to share a small thing with both the chief guest and the guest of honor. They remember Salvi sir very well, and they know that he was in a habit of keeping all the old things in a storeroom. Now, when I used to have a conversation with him, I used to say, Daddy, these are all very old things. How many years are you going to keep them? So he used to say, no, they are old, and old is always old. So let me keep all the things.
But later on, when we realized that the iron things which were here, they were started rusting. So we sold all the dump, not all the dump, 50% of the dump, and we got some material for the gym for the hostel students. So we have a small gym, sir, which I don't know was there in your time. In your time, I think it was only running and doing exercises in the hostel. And now where the boys are staying and where there is a small garden, there used to be the volleyball ground. So whatever ambience we are giving it for the students. Whatever environment we are giving it for the students. Nothing is taken by the committee, nothing is taken by the association. It is taken from the students and given for the students. So I feel that all the students who have stayed here in the CPS, who are staying here, are really very lucky to have this place as a blessing. So take all the blessings from here, go with a positive attitude, and each one sitting in front should dream that they have to come here sometimes as the chief guest and the guest of honor for a CPS function. So with all these words, I welcome you all. I welcome you all with a very broad smile, all the past students who have just come here. It gives a smile on my face too. But the smile on Daddy's face was really totally different. And I thank all the past students who have really taken out time and come here. A special thanks to Mr. Guru Bhav, we call him Guru Bhav. He is the one who gave me these names and he said, Madam, our students are doing very well, so we should call them as the chief guest and the guest of honor. So I thank Guru Bhav also, I welcome him also. I don't know whether he's come, but thank you Guru Bhav for giving us such wonderful guests. So once again, I welcome you all and thank you very much for this silent listening. Thank you. Now, I am going to introduce about the president of today's program, Dr. Sandeep Salvi sir. I am very fortunate to have an opportunity to introduce such a great personality. As we all know, he is the son of our beloved former warden, advocate Santosh Salvi sir. Dr. Sandeep sir has been associated with this hostel campus since last 58 years. Sir completed his MBBS from BJ Medical College, Pune. After he moved to UK and completed his PhD in pulmonology at Southampton University. At present, he is founder director of Pulmocare Research and Education Foundation, Pune, which is doing research in field of respiratory diseases. He is also the distinguished professor of research at Symbiosis International University and the current president of Indian Chess Society. It is indeed a proud thing that recently sir has been selected for the World Lung Health Award by the American Thoracic Society, which is one of the largest respiratory society in the world. He will receive the award at the American Thoracic Society Congress 2024 to be held in San Diego, USA. Dr. Sandeep Salvi sir has put India on the world map of lung research through his pioneering work on COPD, asthma, and health effect of air pollution. According to Stanford University ranking, he ranked number 1 in respiratory scientist in India and number 52 globally. We are so honored to have such a international acclaimed personality in fraternity. Dr. Sandeep Salvi sir is an ideal combination of hard work, determination, and humbleness. Thank you so much, sir, for taking the time out of your busy schedule and gracing today's evening with your presence. Thanks. Okay. So now I request Peter sir to felicitate. Okay. I will request Mr. Joseph sir to felicitate the president of today's program, Dr. Sandeep Salvi sir.
Now, I am going to introduce the chief guest of today's program, Mr. Vaibhav Gaikwad sir. He completed his secondary and higher secondary education from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Nashik. After that, he completed his graduation in BE Electronics and Telecommunication from MIT Pune. In 2017, he started preparing for MPSC exam and cleared it in his fifth attempt. He ranked first in Maharashtra and got from SC category and got a post of deputy collector. It is honored that he was the student of Cps Hostel. Thank you, sir, for your presence, which has made this program a fulfill. Now, I request Dr. Sandeep sir to felicitate Mr. Vaibhav Gaikwad sir. Now I am going to introduce about the guest of honor of today's program, Mr. Vaibhav sir. Sir had completed his primary education from Jilla Parishad School, Dhamni. After that, he completed his secondary and high secondary education from Sri Shivaji Vidyalaya and Junior College, Dhamni. Then he moved to Pune for his graduation. He did his BSc Chemistry and then MA in Political Science from Modern College, Pune. He was the student of CPS Hostel from 2013 to 2018 and acted as a library secretary in 2015 and 16. In 2019, Sir gave his first MPSc mains. In 2022, he gave his MPSc interview, and in 2022, he was selected as an state tax inspector. Thank you so much, sir, for your presence in this treasure gathering. So now I request to Honorable Warden of our CPS Hostel, Dr. Sangeeta Salve ma'am, to felicitate guest of honor of the program. Vaibhav sir. Year round, CPS conducts many activities, sport events, programs, exhibition, camps and sessions. We consider it as a duty to present a report consisting a record of all these events happen throughout the year. It's a practice followed over the year to put forward all these events collectively in the form of annual report. So now I request General Secretary, Library Secretary and General Secretary, Mr. Aniket Dure, to come upon dais to present the annual report. Good evening all, respected chief guests. We have got distinguished guest, the principal of Tilak Ayurveda Mahavidyalaya. I would like to welcome them upon the stage. And I request Dr. Sangeeta Salve ma'am to felicitate the ma'am. I request Dr. Sangeeta Salve ma'am, who is also the Vice Principal of Tilak Ayurveda Mahavidyalaya, to felicitate our guest, Principal of Tilak Ayurveda Mahavidyalaya, Mrs. Patil ma'am.
I also welcome the Vice Principal of Gaikwad Mahavidyalaya and I would like to welcome them for felicitation and I request Dr. Sangeeta Sadu ma'am to felicitate them. Good evening all. Respected chief guest, guest of honor, president of the function, all the past students of CPS Hostel and my dear fellow hosteliers. On behalf of the Honorable Warden and Student Welfare Committee, I, Aniket Dude, Library Secretary and Acting General Secretary of CPS Hostel, obliged with the duty of presenting a brief report of extracurricular activities held at CPS Hostel during academic year 2023-24. 94th Annual Social Gathering 2023. The last academic year ended with 94th Annual Social Gathering 2023. 94th Annual Social Gathering was celebrated on 2nd of April 2023. CPS alumnus Mr. Gurudev Singh, Chief Engineer in Ahmednagar, was the chief guest of the function, and Mr. Deepak Vakare, also CPS alumnus, was the guest of honor of the program. Along with present students, senior friends, guests, and about 20 past students were present for the gathering. The first general body meeting of the academic year 2023-24 was held on the 10th May 2023 under the presidency of Honorable Warden Dr. Sangeeta Sadu, wherein the warden welcomed the students and explained the rules and regulations of the hostel. The rooms were allocated to the students according to the seniority list. Of the newly appointed Student Welfare Committee members are as follows: General Secretary Ajay Patil, Social Secretary Aditya Salonke, Sports Secretary Gaurav Sate, Library Secretary Aniket Dude, Mess Secretary Shubham Kare. The meditation day. The first event of the year 2023-24 was the meditation day, held on 21st May 2023. The expert session was conducted on the importance of meditation in modern world and its art and skill. We had special guests from the Heartfulness Institute, Mr. Nikhil Vaibhav and his team. They taught us how to meditation, also told the importance of meditation in today's world. The session was very useful to the students, and all the students expressed their gratitude to Heartfulness team for sharing their insight and expertise on the occasion of meditation day. Library Day. The Library Day was celebrated in honor of Mr. S.R. Ranganathan on 12th August 2020. Hostel has a very useful and important facility which is library. Our most beloved past warden Advocate Santosh Sadu sir started library for students where all kinds of books from academic to extracurricular are available for students. About 2000 books are available in our library. Hence, Library Day was celebrated on 12th August 2023 under the presidency of Honorable Warden, and we also had some special and young guests from CPS family, Tanis Sadu. The quiz competition was conducted to know how many students make utmost use of the library facility. All the students actively participated in the quiz competition. Warden Dr. Sangeeta Sadu declared that from next year, the student who makes maximum use of the library will be awarded and felicited. Independence Day. On the eve of Independence Day, Shramdan was organized. It is a unique tradition of our hostel that students organize Shramdan on the eve of any particular event that we are going to conduct. Students clean and decorated the hostel for Independence Day. CPS Hostel has also hosted freedom fighters like M.K. Gandhi, Pandit Nehru and Sardar Patel. Hence, celebration of Independence Day is very important event for CPS Hostel. On 15th August 2023, Mr. Sanjay Kumar Bhosle sir, Commissioner of Sugar State of Maharashtra, was invited as the chief guest of the function. He hoisted the national flag and all the students sang national anthem in harmony. The former warden, Mr. Santosh Sadu, insisted all the hostel students to keep them fit and do regular exercise. In respect to his feeling, a small gym was inaugurated at the hands of chief guest, Mr. Sanjay Kumar Bhosle. Mess Secretary Mr. Shubham Kare with his team created a scientific low-cost water purifier for the hostel students. The inauguration of the water purifier was done at the hands of Dr. Sandeep Sadu. Since 2021, the hostel has started an innovative project, fertilizer project, in memory of Mr. Sanjay Pandit. The fertilizer is made from the dry leaves gathered from the hostel
and ashram premises with almost zero expenses. This fertilizer project is inaugurated twice a year, that is on 15th August and 26th January. This year, on 15th August, the fertilizer project was inaugurated at the hands of the chief guest, Dr. Sanjeev Kumar Bhosle. The students had an interactive session with Dr. Sanjeev Kumar Bhosle and the chief guest, especially guided the student regarding the preparation of competitive exams like UPSC and MPSC. The main function was followed by a light refreshment, and as a routine, a volleyball match was organized where all the guests participated actively. Teachers' Day, 5th September 2023 was as celebrated Teacher Day. This year, we invited past students of CPS Hostel, Mr. Sandeep Navare and Amol Singade, who are performing their role as a teacher. We also added two special guests, Ms. Pragya Yadav and Aishwarya Yadav. All these guests expressed their feelings and were very pleased to interact with the students. All the dignitaries guided the students and emphasizing the importance of teachers in today's society. The Teacher Day celebrated in the hostel concluded with delightful refreshment for all attendees. Then Mahatma Gandhi Jayanti. Mahatma Gandhi Jayanti was celebrated on 2nd October 2023. On 1st October, the Shramdan was organized on the eve of Gandhi Jayanti, where students not only clean hostel premises and ashram to create awareness about cleanliness, but also decorated Sanghasthan, where MK Gandhi used to pray in the evening. It is indeed proud things for CPS Hostel that MK Gandhi had lived in CPS Hostel for a while during a period of freedom struggle. The chief guest of this program was Mr. Bhushan Deshmukh sir, who interacted with students on Gandhian thoughts. The Ashram Day. The CPS Hostel is run by the CPS Ashram. Hence, CPS Ashram is an integral part of CPS Hostel. Ashram Day is celebrated on 4th October 2023 every year. Ms. Shanti sister was the chief guest and Ms. Snehal Kanichi, deputy collector, was the guest of honor. The hostel warden delivered a welcome address explaining the significance of Ashram Day. After that, chief guest and guest of honor give their speeches. The celebration was concluded with fellowship dinner. Alumni Meet. Alumni Meet was conducted on the occasion of birth anniversary of below past warden Advocate Santosh Sadi sir on 5th November 2023. Some past students visited hostel and shared their experiences with students. Mr. Ravi Khandare, Deputy Commissioner, was the chief guest. All past students were also felicitated by warden. The fellowship dinner was organized in hostel premises. Republic Day. The Shramdan was organized on the eve of Republic Day on 24 January 2024, where students cleaned and decorated hostel and made the new fertilizer project. 9th event of the Republic Day. The hostel celebrated the Republic Day on 26 January 2024, for which Mr. Dilip Bankar was the chief guest and Mr. Vijay Chapekar, the Additional Director General, was the guest of honor. Mr. Dilip Bankar, retired district judge, inaugurated fertilizer project. Some students expressed their nationalism through speeches and some students portrayed the achievements of India through handmade charts. The main program was followed by light refreshment. As a tradition, the volleyball match was organized. Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti. Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti was celebrated with full enthusiasm on 19 February 2024. The special guest was Mr. Vikrant Shetty sir. He expressed his views on the particular features of Shivaji Maharaj as an ideal ruler. Some students of CPS Hostel also expressed their feeling about Shivaji Maharaj through their speeches. Elocution competition. Elocution competition was held on 16th and 17th February 2023, where competition was examined and judged by Mr. Ajay Rajvi, former assistant warden of CPS Hostel, and Mr. Gurudev Garud, sir, past student of CPS Hostel, and Mr. Dattatreya Yadav, sir, assistant warden of CPS Hostel. Students expressed their dynamic views on the following topics. These are the first one is artificial intelligence blessing or curse. Second, small screen addiction. Third, change in lifestyle effects and ill effects. Fourth, Mera Bharat Mark. Students were given different, also the extempore is happened. Students were given different topics and were asked to speak on the spot, and the topic was given by the judge. Essay competition. Second competition was essay competition, which held on 22nd February 2024, and students expressed their views on the following topics. The first one is politics and religion. Second one, digitalization, benefits and adverse effects. Third, Chalo Apne Gaon Abhiyan. Various competitions such as cricket, volleyball, badminton, table tennis, carom, chess,
were conducted during last month and all the students actually participated in the various sports. The result of this competition will be shortly announced by sports secretary in the function today. And today, 95th annual social gathering is being celebrated, and we very much appreciated the presence of all the guests, the managing committee members, senior friends, well-wishers, and the past students. In the conclusion of my annual report, I would like to express my profound gratitude to Honorable Warden and hostel authorities for lodging, mess, sports, gym, newspaper, library, and study room facilities. We, the students of CPS Hostel, shall be eternally thankful to the institution for providing us conducive environment for our study and extracurricular activities on ethos of no profit, no loss. Thank you. Now let's move to revive the memories. Memories are the footprint we leave behind, making our journey through space and time. Memories are the pages of our story, written in the ink of our experiences and bound together by threads of emotion. So I request alumnus Sri Gajanan Mandore sir to share the memories of CPS days. Chief guest, Sarvi Madam, Sarvi sir, and other chief guests, my dear friends, current students, and all my dear past students. I was in the hostel in the year 2005 to 2007. For 2 years, I was here, and my name is Gajan Mandare. Currently, I have completed my chartered accountant CA course here. And then currently I am working as an assistant general manager in one of the leading company. Our company is in EPC projects, KVK Chem Engineering Private Limited. I am so happy today that I am getting this opportunity to express my gratitude, my feelings for my hostel because I was here earlier before, in 17 years back I was here. And when I entered here, I saw so many changes, and I am so much happy that it is expanding. And earlier when we were there, so very few facilities are there, but I can say that at that time the hostel is very affordable and very cheap, and I can I have that assurity that right now also in this current scenario also it is very affordable hostel. I can say that 100%. And the strictness, we have silence rules, silence hour, and all other things which Madam already told, which I enjoyed. And when Madam was saying, I went into my past memories, and I can tell you one incident. One of my friend's birthday was there, and 12 means in the like 12 midnight we were celebrating his birthday, and Sarvi sir came and directly slapped him, the birthday boy. So I can remember that memory, and even Mace ma'am told about Mace. So very tasty food. I really remember my Maushi Kaka, and I know whenever there is a good shira bhat, or फोडणीची पोळी. So we used to, whenever अगर म्हणजे कोणा मित्राला कळलं, आपल्या जवळच्या मित्राला, तो पहिले गेला जेवायला की तो लगेच फोन करणार किंवा आपल्या जवळच्या सगळ्या मित्रांना पहिले सांगणार आणि ते लगेच फोडणीची पोळी आणि भात लगेच संपायचं. So there are so many memories to current students that what this hostel can give us, we learn here the flexibility that we can stay in any environment, because आमच्या वेळेस म्हणजे बाथरूमला डोअर पण नव्हते, no fans, nothing, but we enjoyed a lot. म्हणजे खूप मजा केली आहे. So एकच सांगेल की you have to do hard work, smart work, everything,
and be thankful to this place, and definitely you will also become one of the means great person in your life in future. And I am so much thankful and I am blessed that I got the opportunity to stay here, and I got very good friends over here. Thank you. Thank you. I request chief guest of today's program to felicitate the Gajanan Mandri sir. Sir, please come for felicitation. From the first day in my hostel, I have been hearing about our beloved previous warden, Advocate Santosh Sarvi sir. Almost all the present students have not seen him. Still, he is ideal personality for us. So, to showcase you about such personality, we are going to have the presentation of small clip in which the sir was interviewed by the past students of the hostel. I request Shubham to play the clip. प्रत्येक वर्षी किमान 20,000 रुपयांची नवीन पुस्तकांची भर पुस्तक यादीत केली जाते. इतके सर्व विद्यार्थ्यांची व्यवस्था व देखभाल करण्यासाठी आवश्यकता ती असतेच, आणि ती व्यवस्था अविरतरित्या गेल्या 57 वर्षापासून ॲडव्होकेट श्री संतोष साळवी जबाबदारीपूर्वक सांभाळत आहेत. ॲडव्होकेट साळवी हे एक गरीब कुटुंबातून वर आलेले व्यक्तिमत्व आहे. त्यांनी आपली BSc 1958 मध्ये अहमदनगर कॉलेजमधून पूर्ण केली. शिक्षणाची आवड असल्या कारणाने नोकरी करत करत 1980 मध्ये सिम्बॉयसिस कॉलेजमधून LLB ही डिग्री पूर्ण केली. 1960 मध्ये CPS हॉस्टेलचे वॉर्डन म्हणून त्यांनी स्वीकृती प्रदान केली. ती आजपर्यंत आपली सेवा ते या ठिकाणी देत आहेत. गेल्या 57 वर्षापासून हॉस्टेलकडून 1 रुपया देखील ॲडव्होकेट साळवी यांनी घेतला नसून उलट ते आपल्या विद्या प्रतिष्ठान ट्रस्टद्वारे प्रत्येक महिन्याला 40,000 रकमेची मदत गोरगरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती या रूपाने आपल्या स्वतःच्या फंडमधून प्रदान करतात. पाहूया अशा व्यक्तिमत्वासोबत आमचे प्रतिनिधी सुमित आंबेडकर यांनी केलेली विशेष मुलाखत. 1928 सालापासून ते आतापर्यंत 2017 लगभग गेले 88 वर्षापासून या हॉस्टेल CPS हॉस्टेल या ठिकाणी चालू आहे. या हॉस्टेलचे लगभग 56 वर्ष झाले. या 56 वर्षाची सेवारत कार्यरत या ठिकाणी या हॉस्टेलचे वॉर्डन श्रीमान संतोषजी साळवे यांनी या ठिकाणी आपली सेवा दिलेली आहे. या सेवेबद्दल त्यांचे कशा प्रकारचे अनुभव राहिले. सर, गेले 56 वर्षापासून आपण या ठिकाणी हॉस्टेलची रूपरेखा सांभाळताय. काय तुम्हाला भरपूर प्रकारचे खट्टे मिठे चांगले वाईट प्रकारचे अनुभव भरपूर आले असतील. त्या एक्सपिरियन्स पैकी कोणता असा एक्सपिरियन्स जो तुम्हाला भरपूर अनुभवतो? खरं बघायला मला अनुभव जे झाले ते खरं चांगल्याच परिस्थितीत जास्त अनुभव आलेले. काही प्रमाणात खरं बघायलाच विद्यार्थी हे असतात नाही असं नाही, पण तो ऑन ॲव्हरेज गेल्या 70 वर्षामध्ये मुलांचं जर एकंदर जर वर्तणूक पाहिली किंवा एकंदर जर पाहिलं तर खूप चांगले मुलं इथं होऊन गेलेत. बेसिकली त्याचं कारण असं सांगू शकेल कदाचित की बरेचसे मुलं जे आहेत ते सर्वसाधारणपणे खेडेगावातून त्या बॅकग्राऊंडमध्ये आले असल्यामुळं किंवा फायनान्शियल बॅकग्राऊंड थोडी कमी असल्या कारणानं ते इथे राहतात. कारण आम्ही स्वस्त त्यांना जागा देत असल्या कारणानं आणि या जागेचा उपयोग करून घेण्यासाठी बरेचसे मुलं आमचे जे येतात त्यांचा अनुभव मात्र आम्हाला खरोखर चांगला आलेला आहे. आणि खूप मुलं शिकलेत, गरीब विद्यार्थी आले, शिकले आणि आता चांगले मोठमोठ्या हुद्द्यावर प्रगती केलेली आहेत. खड्डे नाटे असे फार क्वचित. त्याचं कारण असं की काही मुलं असू शकतात ना, काही नॉटी मुलं असू शकतात, काही त्रास देणारी मुलं असू शकतात, परंतु सर्वसाधारणपणे मला कोणी त्रास दिला नाही असं मला सांगायचं वाटतं. सर, एक प्रकारे मुलांना सांभाळायचं म्हणजे त्यांची जबाबदारी आपल्यावर असते. ते मुलं घरदार सोडून आपले आई वडील सोडून या ठिकाणी येतात, या ठिकाणी राहतात, तर त्यांची एक प्रकारची जबाबदारी आपल्यावर असते. तर ती कार्यरत करताना तुम्हाला कशा प्रकारे
प्रकारचे म्हणजे मुलांना सांभाळताना किंवा त्यांची जी रूपरेखा आहे त्या रूपरेखांना बघताना, तर त्यावेळेस तुम्हाला कसं वाटतं की आपण पण त्यांचे इन्व्हॉल्व होऊन तुम्ही कार्य करता की तो अनुभव कसा होता? अगदी बरोबर आहे तुमचा शब्द, तर प्रश्न अगदी बरोबर आहे. पण तुम्ही तुम्हाला असं सांगतो की ॲज अ वॉर्डन म्हणजे तुमचा अचानक घरचा जो अधिकारी आहे, जो आपला पालक आहे, त्या पालकाच प्रवृत्ती जी आहे आणि ज्याची माझ्या वॉर्डन म्हणून मला जबाबदारी पार पाडावी लागली, याचा अर्थ असं की मला विद्यार्थ्यांचं एक प्रकारचं पालकत्व हे शिकवायलाच लागलं. आणि म्हणून त्याची जी काही जबाबदारी आहे त्या जबाबदारीने नॅचरली मला इथं करावं लागलं. त्याचं दुसरं कारण असं की मी स्वतःच त्याच्यातून माझं सगळं आयुष्य जवळ हॉस्टेलमध्ये गेलेलं आहे. त्यामुळं मला असं वाटतं की जे कोणी इथे येतात त्यांना आपण जास्तीत जास्त चांगले संस्कार घडवणं, त्यांचा दोन अभ्यास करून घेणं आणि ते चांगल्या मार्गाने जातील असं आणणं याची खबरदारी मी घेतली. आणि काही प्रमाणात मी थोडासा ठीक वॉर्डन होत नाही म्हणता याच्याकडे, परंतु अलीकडे आता थोडंसं जसं वय वाढत चालली तसं कमी झालं. परंतु स्ट्रिक्ट असणं हे माझं प्रायव्हेट मोटिव्ह आहे. कारण कसं विद्यार्थी आपल्या स्वभावानुसार काही ठोकर असू शकतात, काही त्रास देणारे असू शकतात आणि या सर्व लोकांना एकत्र घेऊन चालणं हे अतिशय जबाबदारीचं काम आहे. आणि ती जबाबदारी म्हटलं मी अंतःकरणापासून मनापासून ती पार पाडली होती प्रसिद्धी आहे. सर, जसं तुम्ही आता सांगितलं की मी खूप स्ट्रिक्ट प्रकारचा वॉर्डन होतो, मुलांशी चर्चा करताना मला असं कळालं की हॉस्टेलचे नियम खूप स्ट्रिक्ट आहेत. तिथं रात्री मोबाईलवर बोलणं अलाव नाही वगैरे, म्हणजे भरपूर प्रकारचे स्ट्रिक्ट नियम आहेत. तर तुम्हाला काय वाटतं आजच्या जनरेशनमध्ये जे मुलं आहेत ते एक त्यांना बाउंडिंगमध्ये ठेवल्यानंतर त्यांची जास्त ग्रोथ होते की त्यांना फ्रीली ठेवल्यानंतर त्यांची ग्रोथ होते? तुमचं म्हणणं? खरं बघायला मला तरी असं वाटतं अनुभवाने की थोडंसं पालकाने स्ट्रिक्ट असलेलं बरं असतं. आता कदाचित आजच्या पिढीला ते पडेल किंवा रुटीन होतील असं नक्की सांगता येणार नाही, परंतु स्ट्रिक्ट असं जर असायला पाहिजे हे त्यांच्या भल्यासाठीच करायला असतात ना. सर्वसाधारणपणे आपल्याला स्ट्रिक्ट राहणं आपण काय म्हणतो की बाबा अभ्यास करा, जास्तीत जास्त आपण काय म्हणतो ते अभ्यास करा. आता त्याच्यासाठी सर्वसाधारणपणे आमचा एक अतिशय महत्त्वाचा नियम जो आहे तो आम्ही म्हणतो सायलेन्स पिरियड. आता सायलेन्स पिरियड असेल 9:30 पुढे एक्झॅक्टली कोणीही बोललं नाही पाहिजे, इव्हन फोन सुद्धा आलेच नाही पाहिजे. त्याचं कारण असं की ते स्वतःला डिस्टर्ब होतं आणि दुसऱ्याला पण डिस्टर्ब होतं. कारण की प्रत्येक खोलीमध्ये 2-2 मुलं जर असले ते एकाला बोलले की दुसऱ्याला त्रास होणार. म्हणून ठीक राहणं हे मला तरी योग्य वाटतं. तरी परंतु अलीकडं मला आता असं वाटायला लागलं की काहीतरी थोडं स्ट्रिक्टनेस कमी करावा लागतो. याचं कारण सांगतो की विद्यार्थी आपण किती जरी करायचा प्रयत्न केला त्यांना जे करायचं असतं ते करतात. आता उदाहरण तुम्हाला द्यायचं जर झालं तर समजा तुम्ही आमच्याकडं मोबाईल अजिबातच आलो नव्हतं. आता काय कालांतराने मला असं वाटायला लागलं की मोबाईलची आवश्यकता आहे आता थोडंसं, म्हणून मी मोबाईल परवानगी त्याला दिली. आता मोबाईल परवानगी दिल्यानंतर त्यांना मात्र मी सांगितलं की 9:30 पुढे संध्याकाळी मोबाईल वगैरे वापरू नका, का की तुम्हाला त्रास होतो दुसऱ्याला पण त्रास होणार, म्हणून मोबाईल वापरायचा नाही. एवढंच नव्हे परंतु मग त्यांच्यासाठी काही फाईन मी गोळा करायचा प्रयत्न केला. त्याचं कारण एकच आहे की विद्यार्थ्यांनी दुसऱ्या त्रास होणार नाही याची मात्र खबरदारी घेतली पाहिजे. आणि मला असं वाटतं की आजकाल जग बदलत चाललं आहे, ज्याला चेंज म्हणता येईल ना, तो चेंज होत चाललेला आहे. आणि त्या चेंजप्रमाणे खरोखरच मी सुद्धा माझ्या तरी मॉडिफाय व्हायला पाहिजे खरं व्हायला. परंतु परिस्थिती काय झालेली की मी जुना मनुष्य असल्या कारणानं अनेकशे वर्ष आता 83 वर्ष चालू माझं. या वयामध्ये आता थोडंसं बदल होतं फार कठीण आहे, तरी परंतु थोडंसं बदल करावा लागतो इतकं सध्या. सर, आपल्या हॉस्टेलची जी स्थापना झाली ती 1928 पूर्वी झाली, म्हणजे आपल्या भारताला स्वातंत्र्य मिळालं ते 1947 मध्ये. It was really an emotional experience for us. Now, समझ नहीं आता कि जिंदगी की यादें कि यादों में जिंदगी है और ये सीपीएस की यादें तो हमेशा साथ रहती है, कभी दुखी करती है तो कभी हंसाती है. जो लम्हे बीत गए वो आज भी याद आते हैं, वो दोस्ती वो प्यार आज भी साथ लगाती है. और वो प्यार यादें बांटने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ आवर नेक्स्ट एलुमनस. Hello. I request our next alumnus, Manoj Gautam sir. Now, last year
Last year, on the occasion of Independence Day, we have inaugurated gym facility for the boys. All this gym equipment was bought from the money that we got from the selling all scrap material in hostel. And recently, some of the past students had collected fund and decided to donate the gym machine to hostel. We feel this is the best time to hand over this machine to hostel. So I call upon the state, the past student, Shri Gajanan Mandore sir, representing by 15 student, group of 15 students, for handing over gym machine to Sports Secretary Gaurav Satel. Please come, sir. Hello. The machine was donated by 15 students who has collected the fund. I am taking the name of all the students. Vaibhav Pawar sir, Santosh Madale, Dattatray More, Santosh Yadav, Santosh Dadar, Advocate Manoj Rokde, Pradeep Patil, Kiran Hadavale, Gajanan Mandore, Lalit Kasture, Manoj Wagdarkar, Balasaheb Lalge, Milind Nakate, Dr. Sandeep Dobre, Sudhir Patil, Ganesh Mahakal. Please have a clap. Now, let's move to the most awaited part of the program, the prize distribution ceremony for the sport competition. It is time to appreciate the efforts and achievement of our participants and honor those who have excelled in their respective games. Without further delay, let me invite our sports secretary, a prize presenter, to join me on the stage and assist with the prize distribution. Good evening all of you. I hated every minute of the training, but I said don't quit. Suffer now and live the rest of life as a champion. So practice like you never won and perform like you never lost. I, Gaurav Satel, the sports secretary of Cps Hostel, obliged to lead with announcing the prize for annual sports event held in academic year 2023-24. Respected chief guest of honor, president of the function, all the past students of Cps Hostel, and my dear fellow hostelites. First of all, I would like to express my profound gratitude to the Honorable Warden and the Cps Hostel for providing the facilities for sports. We have the sports equipment required for outdoor games like volleyball, cricket, badminton, and indoor games like chess, carom, and table tennis. Last year, on the occasion of Independence Day, we have inaugurated the new gym for the hostel boys. Recently, the past student led by the Santosh Yadav sir has donated the sum of 23,702 rupees for the gym equipment. I express my warm gratitude towards them. It has been the legacy of the Cps Hostel to conduct an annual sports competition which runs over the month before the annual social gathering. The competition is just for the name of sake, and the real motive behind is to inculcate the spirit of cooperation, leadership, independence among the students. The most important lesson we learn to accept the defeat, failure, and strive back for the better improvement with the sportsman spirit. It is not worthy that we give the prizes for the both winners and runner-up. As the sports secretary, I am thrilled to honor some fantastic prizes to give away tonight. These prizes represent the hard work, perseverance, and the dedication that our participants puts in. And indeed, it's a pleasure to be the part of their celebration
We have outdoor sports like cricket, volleyball, badminton, running and cycling. For receiving their prizes, I would like to call the team and the individual on the stage. First of all, I request an honorable chief guest, Vaibhav Gaikwad sir, to felicitate and runner of the cricket. I would like to call up on the stage the team Pawan Aire. Pawan Aire, Rushikesh Patil, Adesh Mitchell, Sudarshan Mankape, Arjun Gowde, Omkar Baravkar, Yash Gandhar. I request whole team to come on stage to receive the trophy. Please have a big round of applause for their Now I request the sir to felicitate the winner of the cricket. I would like to call on stage team Aditya Salunke, Bhagwat Sasale, Bhushan Khandagade, Vishal Sahane, Krishna Pawar, Sarang Goiti, Darshan Mane, Devdas Sagar and Namaskar. Now I request Aditya and his whole team to come front of the stage to receive the trophy. Please have a big round of applause. This is the winning team of the cricket year 2023-2024.
Now heading towards the next game, I request sir to felicitate the runner of volleyball. I like to call upon stage team Isha Kumari, players Siddharth Vaidande, Isha Kumari, Rajveer Mane, Harshal Aire, Pratik Wane, Amit Mane. Please have a big round of applause. Runner team of 2023 for I request whole team to come on stage to receive the shield. Now I request sir to felicitate to the winner of volleyball. I would like to call on stage team Aniket Tude, Gurudev Kamde, Pawan Shinde, Vishal Sahani, Mandar Bhalerao, Umkar Dodas and Purvesh Shila. Please have a big round of applause for the volleyball winner 2023-24 team. So I request whole team to come on stage to receive the same. Now I request sir to felicitate the runner of badminton singles, Moksha Nagulwar. Now I request sir to felicitate the winner of badminton single, Aditya Salungi. Please have a big round of applause. He is the winner of badminton singles year 2023-24. Now I request sir to felicitate the runner of badminton doubles, Narendra Sonade and Navrat Kale.
badminton doubles, Yash Gardar and Pratik More. I request them to come up on stage to receive their reward. Now heading towards the running 100 meter, I request Deepak Vande to come on stage and requesting sir for felicitating this is the runner of 100 meter running. Now I request Vaibhav sir to come up on stage. I request sir to felicitate to the winner of 100 meter running Adesh Nichal. Please have a big round of applause. Now I request sir to felicitate to the runner of 200 meter running Deepak Vande. To felicitate to winner of 200 meter running Adesh Nichal. Now I request sir to felicitate the runner of 400 meter running Deepak Vande. Please have a big round of applause. These are the two students who runs very fast on the ground. They defeats all the boys who are presenting and participated in that running competition. Now I request sir to felicitate the winner of 400 meter running Adesh Nichal. I request sir to felicitate 400 meter relay running. I would like to call on stage Adesh Nichal, Yash Gardare, Vishal Singh, Atul Gawade for receiving runner award. स्पोर्ट्स पर्सन कोण Now I request sir to felicitate two winners of 400 meter relay, Saurav Pawar, Gaurav Sathe, Udit Patil, Deepak Vande. Heading towards the next game, slow cycling. I would like to call on stage runner of this slow cycling, Prakash Bodke. I request sir to felicitate him.
come up on stage. I request sir to felicitate him with the trophy. As I mentioned, we have sports like indoor and outdoor. Indoor games like table tennis, chess and carom. I request an honorable president of CPS Hostel, Mr. Sandeep sir, to felicitate the runner of table tennis single, Navnath Kalel. Please have a big round of applause for Navnath. I request sir to felicitate to winner of table tennis single, Om Rathod. I request sir to felicitate runner of table tennis double, Avinash Sirsat and Moksha Nagulwar. I request sir to felicitate two winner of table tennis double, Ajas Nichal and Sudarshan Mane. The game where you cannot defeat your opponent with the power but by your mind, the game is chess. I like to call upon stage Aditya Salonki, the runner of chess. I request sir to felicitate Aditya. Now I request sir to felicitate the winner of chess, Omkar Shinte. Please have a big round of applause for Omkar. Now I request sir to felicitate two runner-up of carom single, Saurav Pawar. I request sir to felicitate the winner of the carom single, Navnath Kalel. Now heading towards the same game in doubles, I request sir to felicitate runner of carom doubles, Adesh Nichal and Siddharth Vaidande. Now I request sir to felicitate winner of carom doubles, Navnath Kalel and Om Rathod. Ask yourself one that all the days of hard work that you put to achieve just that the thing, your goal was it for the nothing at the end. I just want to tell you of the one thing, keep faith in yourself, push your limits because the best is yet to come. Thank you all. Over to Gopal. Thank you, Gaurav.
Along with the sports competition, CPS also conducts elocution and essay competition for enhancing the stage hearing and confidence in the students. So, and now I request the Assistant Warden of the CPS Hostel, Mr. Dattatreya Yadav sir, for announcement of the prize distribution for extracurricular activity. I request ma'am to announce the prizes. Vaibhav, please. It's a pleasure to announce the winners of the essay and elocution competition. We have an essay competition every year, as I told in my introduction, and students, it is compulsory to take part in the essay competition. So I now declare the winners of the essay competition. Level 3 goes to Sai Birari. His topic of essay competition was digitalization, advantages and adverse effects. Sai Birari, please come on the stage and accept your prize. It was difficult to assess the essays, so we have two people on grade 2, that is on the second position. One is Omkar Doras and second is Vishal Dalvi. So I request Omkar Doras and Vishal Dalvi to kindly come and felicitate yourself at the hands of Assistant Warden Mr. Dattatreya Yadav. It was a pleasure to go through the essays. I now request the chief guest of today's function to felicitate the judges of the essay competition, Dr. Sujata Pandit and Mr. Sahil Pandit. Please come on the stage. They have gone through the essays and they said it was a difficult task to grade the students at their essays. Thank you, ma'am, for going through the essays. Sahil, please come on the stage. Then we had an elocution competition, again which is compulsory for the students. We had it in two parts. One part the topics were given prior and the second part was the extempore. So the part which was given prior, the students expressed themselves in the elocution competition. The first prize to the elocution competition goes to Omkar Doras. I request Dattatreya Yadav to kindly felicitate Mr. Omkar Doras. He expressed his views on today's burning topic, that is small screen addiction. The second prize goes to Mr. Manohar Rathod. Mr. Manohar Rathod is a very proud Indian and he expressed his views on Mera Bharat Mahan. Then we had extempore topics in the elocution competition. The first prize goes to, any guesses? Bhagwat Sasani.
Mr. Omkar Shilke. I request the chief guest of today's function to felicitate the judge for the elocution competition, Mr. Guru Garu. We commonly call him as Guru Garu. Now it is time to hear the guest of honor of today's program. I request Mr. Vaibhav sir to guide our student and share their memories as an alumnus of CPS Hostel. So, over to sir. सर्वांना माझा नमस्कार. महाराष्ट्राचं कुलदैवत आराध्य दैवत आदरणीय छत्रपती शिवराय त्यांना या ठिकाणी वंदन करतो. भारताचे राष्ट्रपिता आदरणीय महात्मा गांधीजी, भारताचे पहिले प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, त्याचप्रमाणे भारताच्या एकीकरणामध्ये ज्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली अशा आदरणीय सरदार वल्लभभाई पटेल, महाराष्ट्रामध्ये ज्यांनी सामाजिक समतेच्या काही चळवळी आहेत त्या रुजू केल्या, सामाजिक विषमता नष्ट केली, सामाजिक समता रुजवली अशा आदरणीय महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती शाहू आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सर्वांना या ठिकाणी वंदन करतो. त्यांच्या विचारांना त्या ठिकाणी स्मरण करतो. त्याचप्रमाणे आपण ज्यांच्यामुळे या ठिकाणी उपस्थित आहोत, ज्यांच्यामुळे मला या ठिकाणी येण्याचं भाग्य लाभलं, ज्यांच्यामुळे मी या पदापर्यंत पोहोचलो, अशा आपल्या सर्वांचं प्रेरणास्थान, आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक आणि मी ज्या एम्प्रेटी शुअर की या वस्तूमध्ये ज्यांचा आजही मला सर्व जाणवलं अशा आदरणीय संत साळवी सर यांना देखील या ठिकाणी नमन करतो. आपल्या कमिटीचे चेअरमन आदरणीय संदीप सर, हॉस्टेलच्या वॉर्डन आदरणीय संगीता मॅम, आजच्या कार्यक्रमाचे चीफ गेस्ट माननीय वैभव गायकवाड साहेब, त्याचप्रमाणे हॉस्टेलच्या असिस्टंट वॉर्डन माननीय दत्त भाऊ, हे सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत करतो आणि तुमचं पण या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी स्वागत करतो. माझं नाव संपूर्ण वैभव मंगल गणपत मुंकर. सध्या मी राज्य कर निरीक्षक BSc डिपार्टमेंट महाराष्ट्र शासन या पदावर सध्या मी कार्यरत आहे. हॉस्टेलला मी 2013 ते 2018 या कालावधीमध्ये या ठिकाणी मी राहिलो होतो. आजच्या माझ्या यशामध्ये हॉस्टेलचा सर्वात मोठा वाटा आहे. मी एका लहानशा खेडेगावातून बिलॉंग करतो आणि शेतकरी कुटुंबातून बिलॉंग करतो. शेतकरी कुटुंबातून बिलॉंग करतो. आमच्याकडे साधारणपणे 500 रुपये इतका रेंट होता आणि 1200 रुपये इतके मेस होते वगैरे. सो एवढ्या कमी रेंटमध्ये आणि मेसच्या याच्यामध्ये मला या ठिकाणी राहायला मिळालं. माझी एवढी परिस्थिती नव्हती की बाहेर ठिकाणी मी 3-3 हजारच्या मेस लावी किंवा 4-4 हजारचे मी हाऊसचे भरेल त्या ठिकाणी राहील मी. सो या सगळ्या कमी पैसे याच्यामुळे या ठिकाणी मला शिक्षण चांगल्या पद्धतीने घेता आलं. माझं मॉडर्न कॉलेजला BSc केमिस्ट्री झालं आणि त्याच ठिकाणी मी MA पॉलिटिकल सायन्स केला. सो मी पुन्हा एकदा सांगेल की माझ्या आजच्या जडणघडणीमध्ये हॉस्टेलचा खूप मोठा वाटा आहे. हॉस्टेलच्या माध्यमातून खूप साऱ्या ठिकाणी ऍक्टिव्हिटी होत होत्या. इलेक्शन कॉम्पिटिशन असेल, एज कॉम्पिटिशन असेल वगैरे त्या. सो या सर्व गोष्टींच्या माध्यमातून मला पर्सनली डेव्हलप करायला या ठिकाणी खूप चांगली संधी मिळाली आणि आज जे काही यश मिळवलं त्या यशामध्ये देखील हॉस्टेलचा अशा पद्धतीतून वाटा आहे. सरांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर सरांचा स्वभाव म्हणजे अत्यंत तापट स्वरूपाचा स्वभाव होता. ते असं सगळ्यांना वाटायचं. आमच्याकडे काहीतरी चुका व्हायच्या आणि सरांकडे आम्ही गेलो तर सर पहिल्यांदा सांगायचे मला तुम्हाला समोर मूर्ख आहात तुम्ही आणि काही सर ऐकून घ्यायचे नाही वगैरे. पण नंतर जेव्हा आम्ही त्यांना भेटायचं तेव्हा सांगायचे बाबा वगैरे त्यावेळेस मी जरा तुम्हाला टाकून बोललं तुम्ही त्या वाईट वाटत तुम्ही घेऊ नका वगैरे. मला या ठिकाणी तुमच्यासोबत 2 इन्सिडेंट मला शेअर करायला वाटतं. आपल्या हॉस्टेलच्या ज्या काही बाहेरच्या लाईट्स आहेत त्या शक्यतो सकाळी 6 नंतर त्या बंद कराव्यात असा एक नियम होता. आणि त्यात 2-3 वेळा सरांनी सांगितलं होतं की लाईट त्या बंद झाल्या पाहिजे. त्या लाईट काही कारणास्तव लाईट चालू राहिल्या होत्या. सो त्यांनी एक दिवस पूर्णपणे आमची जी काही लाईट होती लाईट पूर्णपणे बंद करून टाकली होती. सो दुसरा इन्सिडेंट असा होता, आपली जी काही पाण्याची टाकी आहे ती, तर त्या पाण्याच्या टाकीचं ज्यावेळेस टाकीतलं पाणी संपलं त्यावेळेस खाली एक स्विच होता, एक पेटी त्या ठिकाणी. आणि ज्यावेळेस पाणी संपत ज्याने त्या ठिकाणी जावं तो स्विच ऑन करावा, ती टाकी भरावी आणि आपापलं काय असेल ते काम करून घ्यावं ते. पण खूप वेळा असं व्हायचं की त्या टाकीतलं पाणी वाया जायचं, कोणत्या ठिकाणी लक्ष द्यायचं नाही. सो सरांनी 2 दिवस पूर्णपणे त्या ठिकाणी त्या पेटीला कुलूप लावून टाकलं होतं ते. सो आमच्या त्यावेळेस काय प्रॉब्लेम झाले होते आम्हाला ते माहिती आहे. पण या सगळ्या गोष्टीतून आम्ही शिकलो डिसिप्लिन किती महत्वाचं असतं हे सरांनी आम्हाला सांगून दिलं होतं. सरांच्या बाबतीमध्ये अजून एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे
की माणसाची विचारसरणी किती मोठी असावी आणि राहणीमान किती साधे असावे. हा आदर्श आम्हाला सर्वांकडून या ठिकाणी भेटायला मिळाला. निवड झाल्यापासून आणि शासनाच्या सेवेत गेल्यापासून खूप ठिकाणी सत्कार झाले, खूप ठिकाणी मानसन्मान झाले. पण आजचा हा जो काही माझा बहुमान आहे तो हा माझ्या आयुष्यातला मी सर्वात मोठा क्षण समजतो. कारण ज्या ठिकाणी माझी जडणघडण झाली, ज्या ठिकाणी माझ्या मनावर चांगले संस्कार झाले, ज्या ठिकाणी मला आयुष्यात पुरल अशी लोक मला मिळाली. मग व्हिडिओमध्ये पाहिल्याप्रमाणे लिटल सरांनी आमचं 5 ते 6 वर्ष या ठिकाणी त्यांचं पालकत्व स्वीकारलं होतं. रात्री 10 नंतर बऱ्याच वेळा सर आवडायला यायचे. जर तुमची लाईट चालू असेल तर सर टकटक करायचे आणि जर तुम्ही अभ्यास करत असाल तर ठीक आहे, अदरवाईज मला फाईन असायची किंवा रात्री कधी पण यायचे, पहाटे 5 यायचे. असं 2-3 वेळा मी त्यांना सापडलं होतं ते. सुदैवाने त्यावेळेस मी अभ्यास करत होतो, त्यामुळे त्याने जवळ माझ्यावर ऍक्शन घेतली नव्हती. मी 2015 ते 16 या कालावधीमध्ये या ठिकाणी लायब्ररी सेक्रेटरी यामधून मी कार्यरत होतो. साधारणपणे 20,000चं बजेट होतं. सर मी मला सांगायचे आहे तर मुंकर एवढे पैसे आहे, ज्याला कोणाची जी पुस्तकं हवी होती ती पुस्तकं तुम्ही पूर्णपणे या ठिकाणी आणून देण्याचा प्रयत्न करायचा. कारण पुस्तकातून सरांच्या आयुष्यात एक खूप मोठा प्रसंग होता. सर अत्यंत गरिबीतून या ठिकाणी वर आले होते आणि सरांना म्हणजे परिस्थिती हालाकीची होती, तर त्यांना पुस्तकं घेणे त्यात पण त्यांच्याकडे पैसे नव्हते. सो त्यांचा एक मित्र होता, ज्यावेळी त्याचा अभ्यास संपायचा त्यावेळी सर ते पुस्तक घ्यायचे, ते पुस्तक वाचायचे, अभ्यास करायचे आणि सर पदापर्यंत पोहोचले होते. सो म्हणून त्यांचं असं म्हणणं होतं की आपल्या लाईफात आयुष्यामध्ये कोणत्याही विद्यार्थी त्याला पैसे हवे, त्याला शिक्षण त्याचं थांबलं नाही पाहिजे. एवढे पैसे घ्या, ज्याला जे हवे ते त्या ठिकाणी त्यांना देण्याचा प्रयत्न करा. बाकीचे जे काही कॉम्पिटिशन व्हायचे, स्पोर्टचे कॉम्पिटिशन व्हायचे, इलोक्युशन कॉम्पिटिशन, एज कॉम्पिटिशन, सगळ्या माध्यमातून आमच्या व्यक्तिमत्वाचा चांगला विकास झाला. आम्ही या पदापर्यंत पोहोचलो. तिसरा मुद्दा म्हणजे आणि मग एक शब्द ऐकला कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन मराठीमध्ये सर्व धर्म समभाव असं म्हणते आपल्याला. आम्ही जेव्हा हॉस्टेलला होतो त्यावेळेस यूपीची काही मुलं होती, केरळची काही मुलं होती, भारतातली बऱ्याच राज्यातल्या ठिकाणी मुलं होती. सर्व मुलं या ठिकाणी सर्व धर्म समूहाच्या माध्यमातून राहत होते, गुण्यागोविंद राहत होते. सो हॉस्टेल म्हणजे मला एक असं वाटतं एक छोटासा देशच होता किंवा भारत देशाचं एक ते प्रतिनिधित्व करत होतं किंवा आता पण मी सांगतो एकाने ते महाराष्ट्राचं एक प्रतिनिधित्व करतात. सरांनी आम्हाला ते पूर्व सांगितलं होतं. त्यांचं म्हणणं असं होतं की हॉस्टेलमध्ये तुम्ही राहताना तुम्ही चांगलं तुम्ही राहायला पाहिजे. तुम्ही जे काही 2-3 वर्ष तुम्ही या ठिकाणी राहणार आहात त्याच्यावर तुम्हाला अख्ख्या आयुष्यावर तुमचं जज केलं जाणार आहे. सो त्यांचं म्हणणं होतं की आपण चांगलं राहावं, कोणाला वाईट बोलायचं वाईट वागून द्या, आपण कोणासोबत वाईट वागायचं नाही, कोणाचं वाईट करायचं नाही, देव आपली काळजी करायला वगैरे. सो असे काही माझे एक्सपिरियन्स होते. हॉस्टेलचे माझ्या खूप उपकार आहेत. मी आज पदावर पोहोचलोय त्याच्यामध्ये हॉस्टेलचा खूप मोठा वाटा आहे. हॉस्टेल ऍक्च्युअली 3 वर्ष राहून देत होते, पण सरांनी म्हणजे क्रेडेन्शियल्स वगैरे बघून या ठिकाणी त्यांनी मला 5 वर्ष राहण्याची संधी दिली होती. सो मी हॉस्टेलचा या सर्व बाबतीमध्ये मी खूप ऋणी आहे. मी मुलांना पण एवढंच सांगेन की आणि जी काही प्लेस आहे अत्यंत पवित्र अशा पद्धतीची गोष्ट आहे. या ठिकाणच्या प्लेसचा चांगल्या पद्धतीने वापर करून घ्या. वापर म्हणजे चांगला अभ्यास करा, डिसिप्लिन ठेवा आणि या ठिकाणी बाहेर गेल्यानंतर आपल्याला हॉस्टेलची किंमत कळते आहे. कारण बाहेर आता मी सध्या राहतो साधारणपणे 4,000 रूम भाडं आहे, 4,000 मेस आहेत वगैरे आहे. आता मॅमला विचारलं मी तर आणखी 250 रुपये काहीतरी मेस आहे आणि 1500 रुपये काहीतरी रेंट आहे वगैरे. सो ज्यावेळेस तुम्ही बाहेर पडसाल त्यावेळेस तुम्हाला हॉस्टेलची किंमत कळेल. सो या ठिकाणी तुम्ही गुण्यागोविंद राहा, खूप मोठा चांगला अभ्यास करा, एक चांगला नागरिक बनण्याचा प्रयत्न करा. आम्ही 5 स्टुडंटच्या माध्यमातून आम्हाला हॉस्टेलसाठी आम्हाला जे काही करता येईल आम्ही निश्चितपणे करण्याचा प्रयत्न करू. आणि तुम्हाला सर्वांना या ठिकाणी मी तुमच्या पुढील आयुष्यासाठी खूप सारे शुभेच्छा देतो. खूप चांगला अभ्यास करा, खूप चांगले नागरिक बना. सरांचा आदर्श या ठिकाणी आपण आपल्या आयुष्यात ठेवला पाहिजे. आणि आता ते छोटीशी गोष्ट आठवली, सरांकडे मी खूप छान गोष्ट शिकलो. मला आतापर्यंत विचारत होता, मला कोणी पण माझ्यापेक्षा लहान जरी म्हणून दिसला, मोठा जरी दिसला, प्रत्येकाला मी आवाज घालण्याचा प्रयत्न करतो. सर त्यांना मला आवाज घालायचे मुख तुम्ही असे किंवा गुरुड होते, गुरुड म्हणजे प्रत्येकाला ते आवाज घालायचे ते. सो हे पुढच्याला सन्मान देण्याचं जे काही वृत्ती आहे ती सरांकडे शिकलो होतो मी. मला ते सरांकडे शिकलेलं माझ्या आयुष्याची सर्वात मोठी मला ती शिकवण वाटते. सो त्याबद्दल मी हॉस्टेलचा मी खूप कृतज्ञ आहे. आजपर्यंत जो काय आलो याच्यामध्ये कोण सांगतो हॉस्टेलचा खूप मोठा वाटा आहे. मला माझ्या पद्धतीने माझ्या पुढील आयुष्यामध्ये हॉस्टेलसाठी मला जे काही गोष्टी करता येतील तर निश्चितपणे मी करण्याचा प्रयत्न करेन. आणि पुन्हा एकदा या ठिकाणी तुम्ही मला बोलवलं, तुम्ही या ठिकाणी एवढा मला सन्मान केला, बहुमान दिला, माझ्या आयुष्यातील मी सर्वात मोठा मी सन्मान समजतो. त्याबद्दल मी तुम्ही सर्वांचा मी आभारी आहे. तुम्हाला सर्वांना तुमच्या पुढील आयुष्यासाठी मी खूप सारे शुभेच्छा देतो. थँक्यू. Thank you, sir, for reviving the memories. Every year, hostel offers various scholarship to the deserving student in the form of financial help. It has also been the practice to announce some of the surprising awards for the students.
So now I call upon the podium Dr. Sangeeta Salve ma'am to announce the scholarships and awards. Sorry to come again on the dais for the third time, but these are the awards which have to be announced by the warden. That's why I'm coming here again. As we have heard that lots of memories about Salvi sir, and Salvi sir had started these few awards, so we have to take this legacy ahead. The most important felicitation which will be done now is for the hostel students. Don't take it as a certificate, but take it as an honor, and when you go out from this place, this certificate should be a very important piece of paper for you. So the first felicitation of the student, I request the chief guest of the function to kindly felicitate Student of the Year. Now, Student of the Year is a felicitation done to the students who follow all the rules and regulations, who try to attend all the functions and all the compulsory meetings, and who usually do not go against the management. So, the Student of the Year, any guess? It is very difficult task for me to give these awards, but take it from me, whoever is going to get these awards are really going to be the best students of the hostel. Saurabh Pawar. The second felicitation is the best outgoing student. Again, any guess? Mr. Omkar Shinte. Now the most difficult award of this year is the Warden's Point. It is very difficult for me again to select the boys. Again, any guesses? All the guesses are going wrong since the first felicitation. So the thing which you think about me is totally wrong. Mr. Bhushan Khandave. He has just left the hostel and he was feeling very sad that the gathering was postponed. And he came to me and he asked me, "Yes, madam, will we have the gathering?" I said, "I don't know." I was very strict. And I really felt bad when he left the hostel. But he has left the hostel only for internship. A best student from my side, very down to earth person, a very sober person. So this goes to Mr. Bhushan Khandave. The next award goes to the best sportsman of the year. Bhushan Chalakar. God bless you. The next award goes to the Sportsman of the Year. A person who has come 7 times on the stage today to receive this award. Mr. Adesh Nichal. The next award is for the Academician of the Year. This is taken into consideration about the academics of the student and the students taking part in various competitions. So this award goes to Bhagwat Sasane.
mistake from my side is I forgot to announce the winners of the essay competition. Mr. Prasad Sathe, the winner of the essay competition. He wrote his essay on digitalization, advantages and adverse effects. The second prize goes to Vishal Garvi. Vishal Garvi. Thank you. Now the next scholarships which have been given by a few of the donors. The most important donor is my mother, who used to donate these scholarships through her association which she had formed at Vidya Pratishthan. Again, this scholarship is given to the needy and the students who strive hard for their education. I request the grandchildren of Mrs. Vidya Santosh Salvi to kindly come forward. Vishal. The youngest grandchild who is present today is Ms. Ananya Salvi. Please come forward. And the scholarship which is given through the Vidya Pratishthan is Mr. Sai Virali. Ananya, please wait. The next is Mr. Manohar Rathod. I request Selina Pandit to kindly come forward and give away the next scholarship. The next scholarship goes to Mr. Omkar Doras. This is a prize amount of 2,000 rupees. The next scholarship goes to Mr. Harshal Ahire. Thank you, Selina. I request Sai Pandit to kindly come forward and give the next scholarship. Mr. Karthik Garad. Mr. Vishal Sahani. Mrs. Vimla Tai Londe was a cousin of Mr. Santosh Salvi, and she had donated some amount to the hostel for the scholarship of the students. So this year, this scholarship goes to Mr. Balakrishna Ahire. I request Mr. Vaibhav to kindly take up. Balakrishna Ahire. The next three scholarships are given by the Zion Korean Church. I request Reverend Abraham Lee to kindly come on the dais. The first scholarship of the Zion Korean Church goes to Mr. Gopal Ambarkar. We are very thankful to the Korean Church for giving these scholarships for the last many years. The next scholarship goes to Mr. Birudev Kamali. The last scholarship goes to Mr. Pratik More.
hard work always counts, and students who do the hard work all around the year must be patted on their back. So this is the first time we are felicitating our secretaries this year. We used to never do that, but I feel that when they do a good job, they need to be felicitated. So I request Dr. Sandeep Salvi to kindly felicitate our secretaries. Mr. Aniket Dhule, who is taking charge of two posts. One is the library secretary and the second is the general secretary. The next is the sports secretary, Mr. Gaurav Saki. He is the secretary who has taken lots of my punches and bounces, but he has done his job very well. A very silent person, Mr. Shubham Kale. Again, who takes a lot of punches from me, but he has never backed us. Last but not the least, the person who must have taken the maximum punches in the last year. That is our dear assistant body, Mr. Dattatreya Yadav. Let me call him Dattabhav. Dattabhav, thank you very much for taking care of the hostel, because he knows I cannot give 24 hours to the hostel. He is the person who takes care of all the difficulties of all the admissions and is a big help for me. So thank you all of you. Thank you. A special thanks to all the secretaries. Thank you so much, ma'am. Now it's time for guidance by honorable chief guest. Many of the students of CPS Hostel are preparing for competitive exams and aspire to become an officer. So I request Vaibhav Gaikwad sir to guide our students about their experiences and how CPS Hostel had helped in their own journey from a student to deputy collector. Here, onward to you. Good evening, everyone. First of all, I would like to thank Sangeeta ma'am and Sandeep sir, ज्यांनी मला इथपर्यंत आणलं. मी म्हणणार नाही की मी आलो, त्यांनी मला आणलं इकडेपर्यंत. ठीक आहे, आणि मला आतापर्यंत अजूनपर्यंत असं वाटत नाही की मी इथे चीफ गेस्ट म्हणून बसलो. ठीक आहे, मी तुमच्यातला एक स्टुडंट आहे आणि मी जस्ट डेप्युटी कलेक्टर झालेलो आहे. त्यामुळे मी खूप काही असं प्रोफेशनल पण नाही आहे त्या बाबतीत. जेव्हा होईल तेव्हा मी पुन्हा एकदा येईल इकडं. पण मग आता महत्वाचं असं आहे की मी माझं छोटंसं इंट्रोडक्शन देतो तुम्हाला. ठीक आहे, तुमच्यापैकी बरेच जण राज्यसेवेचा अभ्यास करतात किंवा UPSCचा अभ्यास करतात. त्यामध्ये कसं असतं, गायडन्सची कमी पडते किंवा चुका आपल्या भरपूर होत असतात. तर माझ्याकडनं जी पण हेल्प तुम्हाला कधीही लागली तर आय विल बी म्हणजे व्हेरी मच खूप मला आनंद होईल तुम्हाला त्या गोष्टीचा, म्हणजे त्या गोष्टीची मदत करण्यासाठी. तर त्याचं मी अश्युरन्स मॅडमांना पण देतो आणि तुम्हाला सर्वांना देतो. छोटीशी ओळख, मी वैभव रमेश गायकवाड आणि मी तसा मूळचा तर नाशिकचाच आहे. मी नाशिक म्हणण्यापेक्षा माझं मूळ गाव पिंपळनेर आहे, पिंपळनेर धुळे जिल्ह्यातलं, ज्याचं आता तुम्हाला आय थिंक बरेच जणांना माहिती पण नसेल ते. ठीक आहे, तर मी तिकडचं आहे. माझी जर्नी जर सांगायची झाली तर माझं शालेय शिक्षण जे झालेलं आहे ते नवोदय विद्यालय खेडगाव नाशिक मधनं झालेलं आहे. नवोदय विद्यालय, आता मला इथं आल्यानंतर बरेच आता कळलं की नवोदयचे पण विद्यार्थी बरेच आहेत तिथं, है ना. तर मग आम्ही पण असंच होतो की नवोदयच्या विद्यार्थ्यांमुळेच मला हॉस्टेलची ओळख झाली होती आणि त्यामुळे मी इथं आलेलो होतो. ठीक आहे, तर मग नवोदयमध्ये माझं शालेय शिक्षण झालेलं आहे 12वी पर्यंतचं. त्यानंतर मी MIT कोथरूड जे कॉलेज आहे आपलं पुण्याचं, तिथून मी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशन मध्ये इंजिनिअरिंग केलेलं आहे.
इंजिनिअरिंग करत असतानाच थर्ड इयरला, जेव्हा 2014 मध्ये मी थर्ड इयरला होतो, तेव्हा मी 1 वर्ष हॉस्टेलला राहिलेलो आहे आपल्या. आणि मी माझ्या सक्सेसचा किंवा माझ्या लाईफचा सगळ्यात मोठा पार्ट मी नवोदयला कन्सिडर करतो. कारण मी आयुष्याचे 7 वर्ष तिथे राहिलेलो आहे आणि मी खूप लहान असताना तिथे राहिलेलो आहे. तिथं जे माझं मोल्डिंग झालेलं आहे ते आतापर्यंत मला कामात येतं. आणि ऑलमोस्ट सेम इक्विव्हॅलंट लेवलचं जर मला कुठे एन्व्हायरमेंट भेटलं असेल तर ते आपल्या सीपीएस हॉस्टेलला भेटलेलं आहे. जसं की स्पोर्ट्स इव्हेंट होता, वेगवेगळे कॉम्पिटिशन्स होता, त्या कॉम्पिटिशन मध्ये आपल्याला परफॉर्म करायला भेटतं. आणि तर मग ह्या गोष्टी पुढे जाऊन खूप कामात येतात, ज्याची आपण कधीच इमॅजिन नसतं केलेलं ह्या गोष्टींचं. त्या गोष्टी आपल्याला आपल्या बॅक ऑफ द माइंड आपले पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट मध्ये होत असते. तर मग त्या गोष्टीसाठी सीपीएस हॉस्टेल आणि नवोदय हे जवळपास सेम लेवलचं आपल्याला एन्व्हायरमेंट अवेलेबल करून देतात. ठीक आहे. जेव्हा मी हॉस्टेलला होतो तेव्हा आता जेव्हा मी आलो, मी जवळपास 9 वर्षांनी 9 किंवा 10 वर्षांनी इथं आलेलो आहे. आणि 10 वर्षात इतका म्हणजे चेहरा बदललेला हॉस्टेलला. जेव्हा मी इथं होतो तेव्हा आमच्या रूम्स मध्ये फॅन्स पण नव्हते, है ना. तर मग आणि लाईट्सचा पण वेळ असायचा, टाइम असायचा. लॅपटॉपचं चार्जिंगचे पॉईंट जर तुम्हाला काम करायचं असेल तर एकाच ठिकाणी वेलचा नावाला असायचं, है ना. पण मग आता जे खेड्यातनं माझ्यासारखे तुमच्यासारखे मुलं आलेले त्यांचा सर्वात मोठा इश्यू काय असतो की पैशाचा असतो, है ना. आणि इतक्या कमी पैशांमध्ये इतके सगळे प्रॉब्लेम जर आपले सॉल्व्ह होणार असतील, मी इमॅजिन नाही करू शकत की पुण्यात इतक्या कमी पैशांमध्ये अजून पण इथं आपल्याला त्या सर्व फॅसिलिटीज भेटतात ज्या कोणत्या पण ऍस्पिरंटला किंवा विद्यार्थ्याला जगण्यासाठी मोर दॅन इनफ आहे. ठीक आहे. तर मग त्या गोष्टींची व्हॅल्यू करणं सर्वात अधिक गरजेचं आहे. दुसरी गोष्ट माझा राज्यसेवेचा प्रवास. तुम्हाला मी खूप पर्सनल गोष्टी न सांगता मेन जे इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे जे प्रत्येक राज्यसेवा किंवा युपीएससी करणाऱ्या ऍस्पिरंटसाठी कामाचे असतात त्याच्याकडे वळतो. मी 2017 पासून अभ्यासाला सुरुवात केलेली आहे. मी कन्सिडर करतो की तुम्हाला राज्यसेवा एक्झामचा पॅटर्न माहिती असेल. माहिती सर्वांना? तुमच्यापैकी किती जण करतायत पहिली गोष्ट कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम किंवा राज्यसेवेचं प्रिपरेशन? खूप कमी. कंबाईन वगैरे खूप कमी आहे का? ठीक आहे. मी तुम्हाला एक शॉर्टकट पॅटर्न सांगतो. पहिल्यांदा प्रिलिम्स असते, नंतर मेन्स असते, नंतर इंटरव्ह्यू असतो राज्यसेवेमध्ये. तर मी जेव्हा 2017ला अभ्यास सुरू केला तेव्हा अभ्यास 2017 पासून मी अभ्यास करतो. 1 वर्ष अभ्यास केला आणि 17ला पण मी अटेम्प्ट दिला होता पहिला, ज्यात माझी प्रिलिम्स मी पास नाही झालो. त्यानंतर 2018ला मी परत पुढचा अटेम्प्ट दिला ज्यामध्ये मी प्रिलिम्स पास झालो, आपलं मेन्स पण पास झालो आणि इंटरव्ह्यूला पण अपेअर झालो. आणि त्यामध्ये मी इंटरव्ह्यू मधनं मला पोस्ट भेटली नाही. ठीक आहे. थोडंसं ऑब्वियस होतं, अभ्यास तेवढा नव्हता आणि पॅटर्न समजायला किंवा एक्झामची ओळख समजायला थोडीसं जितका वेळ लागतो तो दिलेला नव्हता. त्यामुळे माझं फायनल रिझल्ट मध्ये नाव आलेलं नव्हतं. पण त्या गोष्टीचे काही फायदे काही नुकसान आहेत. फायद्यांपेक्षा नुकसान जास्त महत्वाचे सगळ्यांसाठी आपल्यासाठी. की मला असं वाटायला लागलं की मी खूप हुशार आहे, ना. पहिल्याच अटेम्प्ट मध्ये मी जर इंटरव्ह्यूला जाऊ शकतो तर मी खूप हुशार आहे आणि अभ्यास करणं लेसर मॉर्टरचं काम आहे, है ना. माझं कामच नाही, माझ्याकडे डोकं आहे, मी काय पण करू शकतो, मी फार हुशार आहे. तर मग हा खूप मोठा माझा ड्रॉबॅक राहिला की मी स्वतःला ओळखलं तर उलट्या वेळेने ओळखलं. सेम त्या वर्षी मी पास झालो नाही, पण मला असं वाटलं की मी होऊन जाईल, आरामात होऊन जाईल. पुढच्या वर्षी पुन्हा दिली मी एक्झाम, अटेम्प्ट दिला, परत मी प्रिलिम्स दिली, मेन्स दिली आणि इंटरव्ह्यूला परत अपेअर झालो, ज्यामध्ये माझं काहीतरी 4 का 5 मार्कांनी माझं परत मी फेल झालो, पास नाही झालो. कारण तेच एकटं होतं की मी खूप हुशार समजायला लागलो तो स्वतःला, है ना. तर मग ह्या गोष्टी मला नाही वाटत की कोणी केल्या पाहिजे. ज्या चुका मी केल्या त्या करू नका. त्यानंतर तेव्हा पण 4-5 मार्कांनी झालं नाही आणि कोविड लागला. कोविड आलं होतं आपल्याकडे, तर कोविड लागला. त्यानंतर 2 वर्ष एक्झाम पण झाली नाही. तर मग तो माझ्यासाठी खूप मोठा सेटबॅक होता, ज्यात मी परफॉर्म करू शकलो नाही, एक्झामची रिक्वायरमेंट ओळखू शकलो नाही. त्यानंतर पुन्हा मी जेव्हा 2 वर्षानंतर थोडंसं कोविडची गडबड होती आणि त्या फेजमध्ये थोडंसं डिप्रेशनमध्ये पण मी होतो. त्यानंतर जेव्हा मी 2020चा अटेम्प्ट दिला त्याच्यामध्ये मी प्रिलिम्सच पास झालो नाही. ठीक आहे. तर मग त्या प्रिलिम्स झाल्यानंतर मी स्वतःला थोडंसं अनालाइज करायला सुरुवात केली की मी कुठं चुकतोय, काय चुका करतोय, एक्झामची रिक्वायरमेंट काय आणि मी करतो काय.
तर मग त्या गोष्टी मी थोड्याशा अनालाइज करायला सुरुवात केली. तेव्हा फार डिफिकल्ट होतं की तुम्ही इंटरव्ह्यू पर्यंत जाता आणि पुढच्या वर्षी प्रिलिम्सच पास होत नाही. तर मग त्यानंतर मी थोडंसं स्वतःला सावरायचा प्रयत्न केला आणि पुन्हा एकदा म्हटलं एक अटेम्प्ट देऊया. तर मी 2021चा पुन्हा अटेम्प्ट दिला आणि 2021 मध्ये मी मेन्स प्रिलिम्स दिली. मेन्सला अपेअर झालो. मेन्सलाच खूप चांगला स्कोर नव्हता, पण मला एक गोष्ट कळली की आयोग जे आहे, आपली जी कमिशन जे आहे, लोकसेवा कमिशन जे आहे आपला आयोग राज्यसेवा, तर ते विचारतं काय, त्यांची रिक्वायरमेंट काय आणि आपण करतो काय, या गोष्टी थोड्याशा समजायला सुरुवात तेव्हापासून झाली. आणि त्यानंतर मी स्वतःला परत थोडासा वेळ दिला आणि 2021ला मी बऱ्यापैकी म्हणजे इतका अभ्यास केला होता की आयोग जितक्या पण एक्झाम घेताना आयोग ते सगळ्या एक्झामच्या प्रिलिम्स मी दिलेल्या होत्या, सगळ्या पास करून झालो होतो. पण मला माझा फोकस एक होता की मला राज्यसेवेमध्ये पोस्ट पाहिजे. तर त्या पास झालो आणि मेन्स पण दिल्या मी त्यांच्या ज्या थोड्याशा पर्सनल रिझल्टमुळे मला त्या पास नाही करता आल्या आणि मी तिथं कोणतीच मेन्स पास नाही झालो, पण सगळ्या मेन्स दिलेल्या होत्या. त्यानंतर खूप मोठ्या सेटबॅक नंतर पुन्हा एकदा राज्यसेवेमधनं मला यश भेटलं नव्हतं आणि मी 2022ला पुन्हा ठरवलं की मी राज्यसेवा देणार आहे, ज्यामध्ये खूप चांगलं म्हणजे मी ठरवलं होतं की नाही द्यायची आहे, पण नंतर कळलं की राज्यसेवा खूप जास्त वॅकन्सीज काढत आहे यावर्षी. तर मग मला असं वाटलं की पुन्हा एकदा देऊया. तर मग तो अटेम्प्ट मी असं ठरवला होता की हा माझा फायनल अटेम्प्ट असेल, यानंतर मी एक्झाम देणार नाही. एक्झाम म्हणजे फॉर्म सुद्धा भरणार नाही. आणि मग जसं आता स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बोलताना बोलले की आपण यशाच्या एकदम जवळ असतो आणि आपण तेव्हा सोडायचा विचार करत असतो की आपण जी शेवटची स्टेप घेत नाही. तर मी ठरवलं की ती स्टेप घ्यायची आपण आणि त्या हिशोबाने मी प्रिलिम्स दिली, ज्यामध्ये खूप मोठा माझ्यासाठी निगेटिव्ह पॉईंट होता. एक्झामचा पॅटर्न खूप बदललेला होता, जो मला सूट करत नव्हता, माझ्या अभ्यासाला सूट करत नव्हता. त्या केसमध्ये पण जेव्हा मी एक्झाम दिली तर आय डोंट नो की काय वर्क केलं. माझा खूप मोठा स्ट्रगल होता, खूप मोठा अभ्यास होता, तो वर्क केला का काय केलं, पण मला ज्या सब्जेक्टमध्ये खूप चांगले मार्क्स, CS1 मध्ये मला कधीच मार्क्स म्हटलेले नव्हते, त्या सब्जेक्टमध्ये मला खूप चांगला स्कोर भेटला आणि मी प्रिलिम्स इतक्या इझिली पास झालो की मला एक्झाम झाल्या कळत होतं की मी पास होणार आहे प्रिलिम्स. आणि मी त्या दुसऱ्या दिवसापासून मेन्सचा अभ्यास सुरू केला आणि 2022ला स्वतःला थोडंसं आयसोलेट करून घेतला. कोणाशीच कॉन्टॅक्ट नाही करायचं ठरवलं आणि अभ्यास केला. त्या वर्षी मी 2022ला माझ्याकडे कोणतीच पोस्ट नव्हती आणि मी 2022चा इंटरव्ह्यू दिला आणि 2022 मध्ये मला डायरेक्ट कॅटेगरीतनं पहिला रँक भेटलेला आहे आणि मला डेप्युटी यावरून मला तुम्हाला एकच सजेस्ट करायचं आहे, जर तुमची मेहनत प्रामाणिक असेल ना तर तुम्हाला कोणीच थांबवू शकत नाही. त्या लेवलची जर मेहनत करायची तयारी असेल तर 100% तुम्ही राज्यसेवा किंवा UPSC मध्ये तुमचा ट्राय केला पाहिजे. कारण आपल्यासारख्या ज्यांना खरंच बॅकग्राऊंड नाहीये किंवा ज्यांना खरंच ग्राउंड रियालिटी माहिती आहे, त्या लोकांची प्रशासनामध्ये जास्त गरज आहे ना. कारण जे लोक ग्राउंड लेवलच्या लोकांसाठी जर सिम्पॅथी मेंटेन करू शकता ना, तेच प्रशासन पण खूप चांगल्या प्रकारे चालवू शकतात, असं माझी टेंडन्सी आहे. तर मग त्या लेवलचा अभ्यास करणं. आणि दुसरी गोष्ट, जर तुम्ही अभ्यास करत असाल तर 2-3 गोष्टी अशा आहेत ज्या कायम लक्षात ठेवल्या पाहिजे. त्यात की मी स्वतःला खूप ग्रेटफुल नाही म्हणता येणार, पण खूप लकी मानतो की माझ्यामध्ये कन्सिस्टन्सी खूप चांगली होती. आणि जी रिक्वायरमेंट पण एक्झामची, तुमची कन्सिस्टन्सी, तुमचा स्वतःचा जो कंट्रोल जो आहे तो मेंटेन करणं फार गरजेचं आहे यासाठी. आणि अजून मी अपॉइंटमेंट माझी झालेली नाही आहे, ठीक आहे. मी तुमच्यासारखाच विद्यार्थी आहे आणि विद्यार्थी या दशेत तुम्हाला ज्या पण लेवलला तुम्हाला हेल्प पाहिजे असेल त्या लेवलला हेल्प मी तुम्हाला नक्की करेल. अभ्यासाची असेल तर 100% करेल म्हणजे करेलच. तर मग त्याबाबत तुम्हाला काही अश्युरन्स पाहिजे असेल तर तुम्ही मला भेटू शकता किंवा माझ्याशी बोलू शकता. मला फोन करू शकता, कॉन्टॅक्ट करण्याचा प्रयत्न कधी करू शकता थ्रू मॅडम. संगीता मॅमनी मला म्हणजे मागच्या वेळेस तुमचं 3 तारखेचा प्रोग्राम होता तेव्हा मी येऊन गेलो. मॅम 17 तारीख मला जमत नव्हती. मॅमने खूप रिक्वेस्ट वगैरे करून, म्हणजे रिक्वेस्ट करणं खूप चुकीची गोष्ट आहे. मी मानत असते की मी तेवढ्या रिक्वेस्टच्या एलिजिबल पण
पण मॅमने खूप रिक्वेस्ट केली आणि मी नाशिकला होतो आणि मॅमने सांगितलं की तुम्ही याच. तर मी त्या मॅम थँक्यू फॉर हॅव्हिंग मी हिअर. आणि तुमच्या सगळ्यांचा पण धन्यवाद. तुम्ही सगळ्यांनी इथं खूप चांगल्या प्रकारे प्रोग्राम अरेंज केला आणि मला बोलवलं, खूप चांगलं वाटलं. स्टील आय डोंट फील लाईक चीफ गेस्ट. मी तुमच्यातलाच एक आहे आणि काम तुमच्यातच राहणार आहे. आय विल लव्ह टू बी अ स्टुडंट ऑलवेज. तर मग कधीही तुम्हाला त्या प्रकारची मदत लागली तर कधी मला कॉन्टॅक्ट करा. तुमच्या भावी आयुष्यासाठी सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू व्हेरी मच. Towards the end of this program, it is time for presidential address. Sandeep sir, as a president of today's program, was himself a student of the hostel. He lived here, studied here along with the other students and reached the highest zenith in his field. He has been the great inspiration for all the students. So this is not just a presidential address, but more than that. I request Dr. Sandeep sir to express himself as a president, as a former student and as a chairman of the committee. Thank you so much. Wish you all a very, very good evening. When the chief guest and the guest of honor come to attend a function of a hostel where they have been past students, then it is a very, very special gathering. We feel very proud that the ex-students of the hostel have graced the stage as the chief guest and the guest of honor. What a proud moment for all of us. And this is testimony to the objective behind which this hostel was established 95 years ago. I am sure the founders of this hostel, wherever they are, they must be feeling very proud that the students who have stayed in this hostel have now been invited as the chief guest and the guest of honor. So we feel very proud of both the Vaibhavs. The name itself speaks a lot about them, grandeur, Aishwarya. So I'm sure you will reach bigger heights in your life. So thank you very much for coming and gracing this hostel. Thank you for sharing your experience. Thank you for sharing your gratefulness to this place. And I think that's a very, very important point. तुम्हाला खरं त्याचं महत्त्व फक्त हे हॉस्टेल सोडल्यानंतरच कळेल. तोपर्यंत तुम्हाला नाही कळेल. And the gratefulness with which Mr. Gupta actually said in his speech, it's a very good quality. Be very grateful to whoever has been of help to you. खूप महत्त्वाचं आहे आयुष्यामध्ये. If you ask me, one of my biggest reasons for all the achievements that I had in my career is because of the stay in this place. It is a very blessed place. This property, the place where we are currently having this function, the place where we are staying, is a very blessed place. The founders of this place have given the opportunity to the students with a genuine heart. They want the students to come here and become good future citizens of our country. So I am very grateful to have had the opportunity of being born and brought up in this place. I lived amongst the students all these years. And I learned a lot from the hostel. Whatever I have learned from the hostel has been one simple example is taking part in sports is compulsory in this hostel. Everybody has to take part. Why should you take part in sports? And I've asked you this question many times in the past. So some of you will say it makes you more physically fit. It gives you more stamina, gives you more energy. Yes, it does. But more important than that is it helps you improve your personality. One of the biggest reasons for failure that I've seen amongst many bright students is the fear of failing. Because of the fear of failure that they have, they do not climb the ladder. तुम्ही किती जरी हुशार असला पण जर तुम्ही फेलियरला घाबरत असाल तर हे लोक पुढे जातात. तर हाऊ यू ओव्हरकम दॅट फिअर ऑफ फेलियर इज वेन प्लेइंग स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स खेळल्यानंतर तुमचं जे माइंडसेट तयार होतं इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पर्सनॅलिटी पॉवर. फिअर ऑफ फेलियर निघून जातं. कॉम्पिटिशन कसं आपण
एकमेकांशी मिळून मिसळून कॉम्पिटिशन करावं ते शिकतो आपण. हारलो तर हारलो, जिंकलो तर वेल डन टू अपोनंट ऑल्सो. ही जी मनाची माइंडसेट आहे हे फक्त तुम्हाला स्पोर्ट्स खेळूनच करतो. सो वन ऑफ द मेन रिझन्स वाय यू शुड प्ले स्पोर्ट इज नॉट ओनली फॉर द फिजिकल फिटनेस बट फॉर द मेंटल फिटनेस ऑल्सो. Then taking part in elocutions, taking part in so many other competitions is all available over here in the hostel. कोणत्या हॉस्टेलमध्ये तुम्हाला या सगळ्या अपॉर्च्युनिटीज मिळतात आणि ह्यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्याचं महत्त्व तुम्हाला फक्त हे हॉस्टेल सोडून गेल्यानंतरच कळतं. सो बी व्हेरी ग्रेटफुल टू द अपॉर्च्युनिटी दॅट यू हॅव टू स्टे इन दिस हॉस्टेल. मिस्टर गायकवाडनी खूप छान उदाहरण दिलं आणि आय कम्प्लिटली अग्री विथ. हार्ड वर्कला पर्यायच नाही. There is no compromise, there is no alternative to hard work. Those of you who do not do hard work, forget being successful in life. Forget being successful. Because hard work is the foundation. It is a necessity. It is not a luxury. Hard work is a necessity. The amount of hard work that he put in, he himself has told us through his example. The second very important lesson that he said is, I was very proud of my intelligence. I thought I could achieve everything through my intelligence. He was very humble to say that. I have been on this side of the table for the last 30 years where I conduct interviews. I conduct interviews to recruit staff into my organization, be they doctors, be they scientists, be they technicians, be they administrative people. And over the last 30 years, I have learned a very important lesson. If you are interviewing a person who is a gold medalist, who stood first in this subject, first in that subject, first in university, first in this thing, doesn't mean anything. If you recruit that person, I have always experienced that. You repent for taking those people. So standing first in university, first in that subject, first in this thing, doesn't necessarily mean that you become successful in life. Doesn't mean that at all. That is a very important lesson that I learned. So what is it that determines how successful you will become in life? He shared his examples. Perseverance. Perseverance, perseverance, perseverance is very, very important. Hard work, perseverance. Hard work, perseverance. Never give up. Never give up. I'll give you my personal example. I wanted to do my PhD in the UK after doing my specializing in respiratory medicine here from BJ Medical College. And I sent applications to the UK for getting admission for PhD. Now this is more than I don't know how many years ago. But that time there was no email or there was no internet. There was only letters that were sent by airmail. I sent 100 letters to the UK universities requesting for, I want an admission for PhD, I want an admission for PhD. 1.5 years, every letter that I got, sorry, there is no vacancy for PhD, sorry, there is no money to support you. 1.5 years, I kept on persevering, I kept on persevering. I'm not going to give up until I'm going to get that admission for a PhD in the UK university. My mother tells me, Sandeep, the only reason why you managed to go to UK was because of your perseverance. I have not seen anybody have so much of perseverance as what you have. If it was anybody else, that person would have given up long time back. And a living example of what you also said, perseverance is a very important quality that you must have. Hard work, perseverance. Success will not come all the time. And in fact, a very important lesson, once again, which Mr. Gaikwad told us, is success is not always ahead of you. Failure is necessary for success. It is important to fail. He failed how many times? Did he give up? He did not give up. And in fact, I genuinely believe that unless you fail in life, you will never understand the value of success. It is important to fail. And I would say, I wish all of you are failing at career. I am genuinely saying that. Because that is the only time you learn the value of being successful in life. But if you fail, do not give up.
Do not give up. Always get up and continue to fight. Never give up. Hard work, perseverance, being grateful to all the opportunities that you have got in life are important qualities, but there are two more important qualities. I keep on telling you this all the time, but I think it is important. The ability to get along well with people is more important than hard work, more important than perseverance. And I'm sure you would all agree with that. Ability to get along well with people. What I have experienced in my 30 years of being on this side of the table, those people who can get along well with people, they go ahead in life. Those people who cannot get along well with people, no matter how intelligent they are, no matter how hardworking they are, they will never go ahead. Experience has taught me that. Please learn this. This is an important quality that you must imbibe. एकमेकांशी मिळून मिसळून राहा. तुम्हाला जर ते जमत नसेल तर त्याची सवय करा. कारण this is a very important quality of life that will decide how successful you are going to be in life. एकमेकांशी मिळून मिसळून राहा. It is more powerful than intelligence. It is more powerful than hard work. Okay? And the last quality that we require, it's a combination of a lot of things, but your attitude. Your attitude is most important in life. Whenever I give a job to my colleague, can you please do this job for me? So, can you please do this job for me? The moment they say, "Arey काय boring काम दिलं मला सरांनी," संपलं. If your attitude is काय boring काम दिलं मला सरांनी, तुम्ही आयुष्यभर नुसते बोरिंग काम करत असणार. The moment you see this as a problem, you will only be solving problems for the rest of your life. That attitude is the one that is crucially determining how successful you will become. तुमच्या डोक्यामध्ये जर असे स्वतःचे उदाहरण असेल की मला सरांनी सांगितलं आणि मला सरांनी दिलं, प्लीज गेट दॅट आउट ऑफ युअर हेड. प्लीज गेट दॅट आउट ऑफ युअर हेड. Some people will say, "Sir, I got an opportunity." If you look at it from that perspective, you will continue to get opportunities for the rest of your life. There is a very small difference between a problem and an opportunity. And the only thing that determines that is your attitude. So if you have the right attitude in life, you can achieve anything and everything under the sun. Imagine a small person like me, born and brought up in the same hostel so many years ago. I now have become #1 respiratory scientist in India. Why? Because of all these qualities. Nothing to say great about me, but I have learned the importance of all these qualities that I have learned from experience. And what better examples than both these Vaibhavs have given us from their own personal experiences. So thank you very much for sharing your experience. Thank you for showing your gratitude to this place. And thank you for agreeing to support and help the students who want to be like you. You have now become a role model for them. And I'm sure that the next few years, some of you all who are sitting in this chair today will come here as a chief guest. And I look forward to that. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now, before moving toward a word of thank, I would like to just share my small experience. It will just take 1 minute. I'm new student of CPS Hostel, but now I'm not new. I'm become a good member of CPS family. Every time I learned a lot of things from this hostel. I never experienced this exposure, how beneficial this environment is. I learned a lot of things from Warden Ma'am, the Tao, and all the friends of CPS Hostel. But especially I want to note here, I learned one very important thing from Sandeep sir. That is, and I wrote in Marathi language one सुविचार म्हणू शकतो आपण त्याला.
मी संदीप सरांकडून एक शिकलो की दुसऱ्यांप्रती कृतज्ञता आणि वागण्यात विनम्रता असेल तर या गोष्टी तुम्हाला thank you so much sir for all these things. And now we are moving on to a word of thanks. Finally, it's time for expressing gratitude of all who made this auspicious event possible. So I request to Assistant Warden of CPS Hostel for giving word of thanks. Over to you, Datta. यौवनाने उठंबलेल्या आणि भारावलेल्या नजरांनी इतरांच्या हृदयाचा वेध घेणाऱ्या सीपीएस मधील विद्यार्थ्याच्या जीवनातील वसंत आणि मकरंदावर रुंद होऊन बागडणाऱ्या फळवार होण्याची वाटचाल म्हणजे आजचा हा या कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन करण्यासाठी मी दत्तात्रय यादव सीपीएस हॉस्टेलचा असिस्टंट वॉर्डन या नात्याने आपला समोर उभा आहे. सर्वात प्रथम मला याची कल्पना आहे की आपणा सर्वांना भूक लागली असावी, त्यामुळे मी आपणा सर्वांचा अतिरिक्त वेळ अजिबात घेऊ इच्छित नाही आणि आपल्या श्रामांचा धनी सुद्धा होऊ इच्छित नाही. त्यामुळं मी ज्या विद्यार्थ्याच्या कृपा आशीर्वादाने आपण सर्वजण इथं आहोत, सुखरूप आहोत, त्या विद्यार्थ्याचे मी सर्वप्रथम आभार मानतो. ज्या फादर जॅक विन्सलो आणि त्यांच्यासोबतचे सर्व सहकारी ज्यांच्यामुळे ही जागा, पवित्र जागा आपल्यासाठी आज अवेलेबल आहे, त्यांचे मी आभार मानतो. त्यानंतर ज्यांनी ही जागा ॲज अ वॉर्डन असताना जपली असे आपल्या सर्वांचे प्रेरणास्थान आमचे प्रिय आदरणीय ॲडव्होकेट संतोष साळवी सर, त्यांचे मी आभार मानतो, त्यांना नम्र नमन करतो. आणि आजच्या कार्यक्रमाचे प्रेसिडेंट आदरणीय संदीप साळवी सर, आजच्या कार्यक्रमाचे चीफ गेस्ट वैभव गायकवाड सर, आजच्या कार्यक्रमाचे गेस्ट ऑफ ऑनर वैभव भूमकर सर, या सर्वांचे सीपीएस ख्रिस्तप्रेम सेवा संघ, सर्व कमिटी मेंबर्स आणि सीपीएस सर्व विद्यार्थी यांच्यातर्फे मी मनपूर्वक आभार मानतो. ज्यांच्या सपोर्टशिवाय, ज्यांच्या आपल्याला मार्गदर्शनाशिवाय हा कार्यक्रम होऊ शकला नसता असे आपल्या हॉस्टेलच्या मॅम आदरणीय वॉर्डन संगीता साळवी मॅम, त्यांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो की त्यांनी आम्हाला वेळोवेळी मार्गदर्शन केलं, प्रेरणा दिली, वेळ प्रसंगी चुकल्यावर सांगितलं आणि आम्ही यांची खूप बोलणी खाल्लीत, आम्ही भयंकर चुका केलेत, आम्ही खूप त्रास दिलाय खरं बोलत मॅडमला. पण मॅम, मी एक त्याच क्षणी आभार मानत असताना तुमची माफी मागतो आणि आभारही मानतो. त्याबरोबर आपल्या हॉस्टेलचे वेळात वेळ काढून आलेले सर्व निमंत्रित पाहुणे, ज्यांनी आपल्या हॉस्टेलचे एस्से कॉम्पिटिशन आणि इलेक्शन कॉम्पिटिशन जज केले, ते सर्व निमंत्रित जज, व्हेरियस प्लेयर्सचे जे चर्चचे जे निमंत्रित लोक आहेत, त्यांचेही मनपूर्वक मी आभार मानतो. आदरणीय पास स्टुडंट्स आपल्या हॉस्टेलवरती नेहमी प्रेम करत असतात, आपल्या बिझी शेड्यूलमधून आपल्या हॉस्टेलच्या प्रेमापोटी पुन्हा एकदा हॉस्टेलमध्ये येतात आणि हा कार्यक्रम उत्साहात साजरा करण्यासाठी सहभागी होतात, त्यांचेही मनपूर्वक आभार मानतो. आपल्या हॉस्टेलचे सर्व स्टाफ, ज्यांच्यामुळे हा कार्यक्रम आपल्याला असं वाटतं की आपण काही केलंच नाही, सर्व तर ह्यांनीच केलं, असे आदरणीय रामभाऊ, संदीप भाऊ, बबलू आणि सर्वात महत्त्वाचं मला वेळोवेळी मदत करणारे माझे सर्व सहकारी सेक्रेटरी वृंद. त्यासोबत मित्रांनो, मी तुम्हाला 2 दिवसात खूप बोललोय, तुम्हाला खूप ओरडलोय, परंतु हा कार्यक्रम तुम्हा सर्वांशिवाय कधीही शक्य नव्हता. त्यामुळे मी तुमची माफी मागतो आणि खूप आभारही मानतो. तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे आपल्याला कार्यक्रम संपल्यानंतर जेवणाची व्यवस्था केलेली आहे, त्यामुळे मी आपल्या ख्रिस्तप्रेम सेवा संघाची कमिटी आणि आदरणीय संदीप सर, साळवे सर आणि आदरणीय वॉर्डन मॅम यांच्या सर्वांच्या परवानगीने हा कार्यक्रम संपण्यापूर्वी आपल्यासाठी एक मेलेडी सॉंग्स आपले काही मुलं म्हणणार आहेत, ते म्हटल्यानंतर कार्यक्रम संपला असं तुम्ही गृहीत धरा आणि जेवल्याशिवाय कृपया कुणीही जाऊ नका. ज्ञात अज्ञातपणे माझ्याकडून चुकून कुणाचं नाव घ्यायचं राहून गेलं असेल तर मोठ्या मनानं माफ करा आणि तुम्हाला काही सजेशन्स असतील त्या कार्यक्रमाबद्दल किंवा इतर सीपीएस बद्दल, मी इथंच आहे, मला येऊन नक्की सांगा, तुमचा अधिकार आहे. आणि तरीही आमच्याकडून एकंदरीत मॅनेजमेंटकडून काही चूक झाली असेल तर मोठ्या मनाने माफ करा. धन्यवाद. Now it is time to energize you all and hats off to your patience. But now we are going to enjoy some energetic performances from our student
and my friends of CPS Hostel. First of all, I would like to invite Manohar Rathod for presenting a poem on the unique or very great bond of friendship. So, over to Manohar. खरं तर मैत्रीचं नातं कसं असावं याच्याबद्दल अनंतराव खूप छान लिहितात की औषध आणि मित्र हे आयुष्यातील वेदना दूर करण्याचे काम करत असतात. फरक मात्र इतकाच की औषधांना एक्सपायरी डेट असू शकते, मैत्री मात्र चिरकाळ टिकते, अनंत काळ टिकते. तर अनंतरावची कविता आहे की दुःख अडवायला उंबऱ्यासारखा, दुःख अडवायला उंबऱ्यासारखा, मित्र मनव्यामध्ये गारव्यासारखा, मित्र मनव्यामध्ये गारव्यासारखा. आत्महत्याच करणार नाही कुणी, आत्महत्याच करणार नाही कुणी, मित्र असला जवळ जर मनासारखा, मित्र बनव्यामध्ये गारव्यासारखा. त्रासलो जिंदगी वाचताना पुन्हा, त्रासलो जिंदगी चालताना पुन्हा, बसधडा मैत्री वाचण्यासारखा, मित्र बनव्यामध्ये गारव्यासारखा, मित्र बनव्यामध्ये गारव्यासारखा. दृष्ट लागू नये वेदनेची मना, दृष्ट लागू नये वेदनेची मना, मित्र डोळ्यामध्ये काजळासारखा, मित्र बनव्यामध्ये गारव्यासारखा, मित्र बनव्यामध्ये गारव्यासारखा. Thank you, Manohar. Next, I would like to invite my friend and co-host Gopal Ambadkar. Over to you, Gopal. Good evening all, myself Gopal and he is Yash. The disclaimer is that we are not professional singer and this is for the first time we are singing the song in front of the audience. It is just an effort to make this evening cheerful with the vibes of old Bollywood songs. We know that the old always remains a gold and I am here to present before you the harmonious collection of these old Bollywood songs. I request all of you, especially the hostel boys, to join me in singing these beautiful songs. Boys, I have uploaded the lyrics of this song on the official WhatsApp group. So please join me. ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सीने की आंखें, कोई रात दिल में गहरा. ये दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे जा गया है. आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हैं दरबार पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई. तो क्या तेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ख्वाब तुम या कोई हकीकत बोलो तुम बतलाओ. दूर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जा, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए. अपना दिल को आवारा ना जाने किस पे आए ना, वो दिल देखो दिल देखो दिल देखो दिल, अर्जी भी वालों दिल देना सीखो जी. तुम सा नहीं देखा, तुम सा नहीं देखा. जब जब जुलते थे, जब जब जुलते थे, कवालियों का दिल मचले, कवालियों का दिल मचले. मेरी शाम डले खिड़की तले, सीटी बजारा छोड़ दो. यहाँ दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराओ. ये रोशनी हम नहीं
छोटीसी आशा मस्ती करत मी थोडीसी आशा हाय हाय रे हाय रब्बा हाय हाय रे हाय रब्बा जिना जागता में हाय तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए तुम जानो न जानो न देखो ये ऐसा गीत गाओ याद तू जगाओ मगर तुमको पहला नशा पहला खुमार नया Without this song, our gathering is unfulfilled. So next song is पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मंजिल है कहाँ। सारी उम्र हम मर मर के जिए, एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो। Na 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 na. You need some sunshine, you need some rain, you need another chance for the world again. Last, you ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, क्या मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। La 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 la. Ajmer, thank you. It was really fantastic performance. And next, I would like to invite my friend Omkar Borlas for presenting his own poem. Yes, the poem is composed by himself. आदरणीय व्यासपीठ आणि इथं असलेले प्रमुख उपस्थित आणि इथं उपस्थित असलेल्या सर्वांनाच माझा सस्नेह नमस्कार. मी ओंकार डोळस आज तुमच्या समोर तुमच्या आमच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेला प्रेम या शब्दावरती कविता सादर करण्यासाठी तुमच्या समोर उभा आहे. आणि ती कविता ही शाळेच्या दुनियेमधली आहे. शाळेमध्ये असलेलं आपलं प्रेम असतं, त्या शाळेतल्या प्रेमाविषयी ती कविता आहे. आणि ती कवितेचं शीर्षक असं की शाळेतल्या प्रेमाने आपला वेळ जास्त न घेता आपल्या समोर कविता ठेवतो की वाटायचं शाळेमध्ये मला मी पावसामध्ये तिच्या सोबत भिजलं पाहिजे. वाटायचं शाळेमध्ये मला की मी पावसात तिच्या सोबत भिजलं पाहिजे, तिचा हात धरून हातामध्ये नाचलं पाहिजे. वाटायचं शाळेमध्ये मला की मी पावसात तिच्या सोबत भिजलं पाहिजे, तिचा हात हातात धरून नाचलं पाहिजे. पण मास्तर म्हणायचे पोरा मोठं व्हायचं ना मग खूप खूप वाचलं पाहिजे.
मग खूप खूप वाचलं पाहिजे. आता कुणाचं ऐकायचं, मास्तर की मन? आतल्या आत व्हायचं रण. आता कुणाचं ऐकायचं, मास्तर की मन? आतल्या आत व्हायचं रण. मास्तराचं ऐकून मनाचं ऐकायचं राहून जायचं आणि तिच्यासोबत पावसात भिजण्याचं स्वप्न हे पावसातच वाहून जायचं. आता कहाणी म्हटलीस बघा कशी. आता तिचं लग्न झाले, ठीक आहे. आता तिचं लग्न झालंय, तीही पावसात भिजत असेल, नवऱ्यासोबत नाचत असेल. आता तिचं लग्न झालंय, तीही पावसात भिजत असेल, नवऱ्यासोबत नाचत असेल, माझ्या कविता वाचत असेल आणि म्हणत असेल मनामध्ये की कधी नाचायचं, कधी वाचायचं, करायला हवं होतं. आणि म्हणत असेल मनामध्ये कधी नाचायचं, कधी वाचायचं, करायला हवं होतं. खरं प्रेम होतं बिचाऱ्याचं, मिळायला हवं होतं. Now I request Aniket Palmer to come on stage and perform. मी आज तुमच्या समोर एक गाणं सादर करणार आहे. गाण्याचं नाव आहे तुम हिरो, जे अरिजित सिंगने गायलं आणि मी पहिल्यांदाच परफॉर्म करणार आहे एवढ्या युवा ऑडियन्स समोर. तर आशा करतो तुम्ही मला समजून घेणार. हम तेरे बिना नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे, खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिक, अब तुम ही हो. तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको बिना मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा ना हो मेरा तेरे बिना, हर सांस लेना तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो. तेरे लिए तेरे लिए जी जिया मैं, तुझको जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला, तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा न रहा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो. Thank you. One of our students, Saurabh, wanted to express himself, so please come on the stage. मला माहिती आहे सगळ्यांना भूक लागली, फक्त एकच मिनिटात बोलणार आहे. तर एवढे सारे मॅडमचे पात्र आणि
पक्षांनी एवढा मोठा किलबिलाट केल्यानंतर मला ऐकायची कोणाची इच्छा नसेल, परंतु तरी पण आज एक स्टुडंट ऑफ द इयर मी जरी घोषित झालो असेल, पण सगळ्यांना प्रश्न पडला असेल की आज हा तर कुठं दिसला नाही समोर, फक्त ट्रॉफी घेताना दिसलाय. तर मी आपल्या हॉस्टेलबद्दल नक्कीच थोडक्यात बोलेल की आपल्या हॉस्टेलमध्ये ज्या सोयी सुविधा आहे, काय ते बिल्डिंग, काय ते वेगवेगळ्या बिल्डिंग वेगवेगळ्या कलर्स मध्ये, जसं की यस बिल्डिंग, यस ब्लॉक, त्याच्यानंतर अनेक, त्याच्यानंतर व्हाईट हाऊस, असे वेगवेगळे नावं दिलेली, ते पण मुलांच्याच थ्रू. त्याच्यानंतर ना एवढं सारं चांगलं आणि एवढ्या साऱ्या मोठ्या प्रोग्राम मध्ये प्रत्येक महिन्यात एक प्रोग्राम जरी होत असला तरी आपल्याला एवढे चांगले वक्ते आणि एवढे चांगले व्यक्ती आपल्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभतात. मी आतापर्यंत खूप सारे कार्यक्रम केले, परंतु मला आतापर्यंत एवढा सारा जसं आपल्या हॉस्टेलमध्ये जे भेटतं एवढे सारे स्पोर्ट्स, एवढे सारे गोष्टी आपल्याला अतिशय कमी दरात आणि अतिशय कमी गोष्टी, कारण की मी बाहेर आलेलो आहे. इव्हन थोडे एक ट्यूबलाईटचा लाईट जरी उडाला तरी लोक बसून देत नाही, तुमचं तुम्ही बघा असं डायरेक्ट समोर सांगतात. परंतु सीपीएस हॉस्टेलमध्ये प्रत्येक छोटी गोष्ट विद्यार्थ्यांची ऐकून घेतली जातं आणि खरंच मला अभिमानाची बाब आहे की मी सीपीएस हॉस्टेलमध्ये गेल्या एक वर्ष 7 ते 8 महिने झाले राहतोय. जरी हॉस्टेलचा नियम असेल की थोड्या काळासाठीच ते गरजू विद्यार्थ्यांना ऍडमिशन देतात, परंतु जे चांगले परफॉर्मन्स करतात त्या लोकांना ते कंटिन्यू करू देतात, जे गरजेचं आहे. त्यांचं म्हणणं नाही की तुम्ही मस्ती करू नका, फक्त त्यांचं एवढंच म्हणणं आहे की मस्ती करा पण शिस्तीत करा, तेवढंच त्यांचं म्हणणं असतं नेहमी. आणि तुम्ही एन्जॉय करा, सगळं काही करा, हॉस्टेलसाठी थोडंफार जेवढं होत असेल तेवढं करा. हॉस्टेल कधीच सांगत नाही तुमचं आमच्यासाठी सगळं झोपून द्या, तेवढं सगळ्या विद्यार्थ्यांना माझं म्हणणं असेल. आणि शेवटी एवढंच म्हणेल, पहिले तर इच्छा नेहमी प्रयत्न करत असतो की इंग्लिशमध्येच बोलायचं, परंतु आज थोडक्यात संपायचं होतं तर मराठीत बोलायची इच्छा झाली. आणि धन्यवाद. Now I request all the past students to come on the stage to have a photograph. Please.